वन्दामहे श्रीमदाण्डवन् पादुकाङ्कम् श्रीरङ्गक्षेत्रपवित्रोज्ज्वलपारिजातम् यत्र मानवाः सर्वे सन्मार्गदर्शिताः नित्यं पठन्ति ते विज्ञानकलाभाषाः पाठातिरिक्तविषयेऽपि प्रवृत्तास्ते सुशीलगुणावपि अनुचरन्ति नित्यं नानाकलाक्रीडेष्वपि सुशोभिताः सर्वत्र सर्वदा ते आत्मप्रभावैः ओषधिवने स्थापित प्रयोगशालासु सम्यक् प्रकाशयन्ति ते स्वप्रभावम् अत्रैवातीतयन्त्रविद्यासु निपुणास्ते विदेशेऽपि उज्ज्वालयन्ति शालाप्रभावम् நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்து கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடன தக்க சிறு பிறை முதலும் தரிசனரும் திலகமுனே அத்திலக வாசனை போல் மின்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Thank you all. Light is the symbol of knowledge, and knowledge is the flame that drives away darkness. To mark the auspicious beginning of a two-day international conference, we now move on to the traditional lighting of the lamp. Now, we request our distinguished dignitaries to come forward and grace the occasion by lighting the Kuthuvilakku. Lighting the lamp is a symbol of removing darkness and bringing in light. It represents the start of a meaningful journey of learning and sharing knowledge. The 5 deepams of the Kuthuvilakku are not just lights, but symbols of values that guide a student's journey of learning. They represent knowledge, the light of learning that removes ignorance; wisdom, the ability to use knowledge rightly; courage, the strength to face challenges in education and life; integrity, honesty and ethics in thoughts and actions; and the last Deepam represents prosperity, the overall growth and success that education brings. Together, these 5 lights remind students that education is not only about acquiring information, but about becoming enlightened individuals who contribute to society and nation building. We thank our dignitaries for illuminating this day with the light of hope and knowledge. Thank you, dignitaries. As we continue this auspicious occasion, it gives us great pride
to present a glimpse of our esteemed institution. Srimad Andavan Arts and Science College has always stood as a center of academic excellence and value-based education, fostering innovation, integrity, and service to the society, and nurturing young minds to become responsible citizens and future leaders. To showcase the vision, journey, achievements, and milestones of our college, we now present a short video. We kindly request you to direct your attention to the screen.
Thank you for your patient listening. We now have the honor of inviting all the respected dignitaries to kindly step onto the dais and grace the occasion. Welcome, dignitaries. Leadership is the capacity to translate a vision into reality. We now request our respected Secretary and Correspondent, Sri C.A. Venkatesh R. to greet the gathering with a formal welcome and deliver the presidential address. Please, sir. Srimadeshi Varaha Mahadeshikaya Namaha, Srimadeshi Rangaramanuja Mahadeshikaya Namaha, Srimadeshi Vedanta Ramanuja Mahadeshikaya Namaha, Srimadeshi Srinivasa Mahadeshikaya Namaha, Ranganayika Samet Shri Ranganatha Parabrahmane Namaha. Good morning and namaskaram to all of you. Good morning. I stand before you today, this great morning. Weather is supporting us with so beautiful weather today in Trichy. With a humble heart and an assured mind that our endeavor today and tomorrow in this national conference will do well, for which the inauguration is today, and I have very great pleasure in welcoming our very dear and ever-liking person, Dr. Raama Srinivasan, as a chief guest to this inaugural function. Dr. Raama Srinivasan, as you all know, was a former NABARD official, had to resign his job, just now I heard from him, because of his election commitments. But before that, let me tell you, he has also been a teacher and continues to be a teacher. And in that capacity, we are very grateful to have him here and welcome him to this great function. Incidentally, it may not be out of place to tell you that Sri Raama Srinivasan is the General Secretary of the state of the Bharatiya Janata Party. But that apart, an academician, a very erudite and well-informed person, a very good public speaker who inspires a lot of youngsters, taking the cue from his mentor and his boss, big boss, our very beloved Prime Minister Modi. He has been a great, Prime Minister Modi has been a great source of inspiration to all the youngsters in the recent times for last 10-14 years. Following the footsteps of the late Dr. Abdul Kalam. Reason why, Abdul Kalam and he were always, he will always quote Abdul Kalam, Dr. Abdul Kalam, because they are the people who actually took care of the youngsters, who got into the heart of the youngsters. I also have great pleasure in today welcoming
our CA, Madam Maithili Parthasarthi. She is a bird of the same feather as me, chartered accountant, but a very accomplished professional who has served the industry. And now she heads the Tamil Nadu part of the Swadeshi, Shodh, Sansthan, and we have an agreement with them, and we have been doing together a lot of great service in the field of getting to know what India is. I also welcome Mr. R. Srinivasa Iyengar from Mumbai, a management consultant who I just recently heard. We all think that Make in India or the program of the this Bharat, Atmanirbhar Bharat, is only for industry. But now I understand that a great initiative is being taken, that even in the services sector of consulting and other places where the foreign firms like E&Y, Pricewaterhouse and others have taken a big league and are occupying about 75% of the total business, which runs to thousands of crores in this country. That also is being remodeled in such a way that all these big consultancies will be now handled by Indian chartered accountants and consultants and engineers, for which a step is being taken and a lot of encouragement is being given. I wish I was about 20, 30 years younger. I could have taken the advantage of this particular movement, but the age doesn't permit me. Okay, but though my mind is always with you, I have also been a consultant, corporate consultant, so anytime you want anything from the old man's angle, I can give you some perspective, which may be possible. I'm also happy to have a lot of panelists here, and of course, I'll fail in my duty if I don't welcome our own principal, who is the host of the event, and of course, a very well arranged, I must say, Dr. Subha, the Dean of the Commerce and Management, who is the convener of this particular this program. Thank you, Subha. You have done a very great job. It's great. Very well done. I also welcome the distinguished faculty from the Commerce and Management departments, the COE and the Senior Vice Principal and the Vice Principals who are present here, and all other faculty members who are present. And of course, I welcome each and every young student who is here from our college and from the other colleges nearby and abroad and outside who are attending this program. I am sure our college students will give a very good welcome and be friends with all the other college students who are attending today. Please go through our campus. I request all the dignitaries who are here, the panelists who have come here, the distinguished panelists who are sitting here, there are quite a few of them, so I may not be able to name them totally, but there are very distinguished panelists whom you will come to know very shortly, starting from our senior Ganeshan sir. Namaste. So I'm sure that the students who are visiting here will have a great experience. The panelists or the session in charges, those who are going to address in the sessions, who are coming here for the first time, will come to know a little more about what our college does. But primarily, the college was conceived with the greatest vision of a divine vision of our Purvacharya, Sri Rangaramanuja Mahadeshikan, whom we should all remember with lot of reverence today. Sri Rangaramanuja Mahadeshikan is also popularly known as Sri Mushram Andavan, Andavan. He was the 11th Pidadipati of Sri Rangam Srimad Andavan Ashramam, the Pidadipati just before the present Pragrita Andavan. Pragrita Andavan is Sri Varaha Mahadeshikan. Sri Rangaramanuja Mahadeshikan, when he took up in 89,
Peetam of the, as the head of the ashramam. Before that he was a school teacher, teaching in small villages, very small villages. At the age of 56, he left 5 children and his family and took up sannyas ashrama, which is a great sacrifice. He took it only because to save the ashramam, and it was such a great service that he did. Sri Mushnam Sri Rangaramanuja Mahadeshikan was a great philosopher, a great erudite, very, very knowledgeable person. After he took up in 95, he called up few of the Shishyas. Then earlier this trust was formed in 1968. In 1968 it was formed by Sri Vedanta Ramanuja Mahadeshikan, the 10th Pidadipati. Under his behest, the TVS family and Justice M. Srinivasan of Supreme Court, they formed the trust. At that time the trust was formed only for Vedic teachings. But in 1995 he called us, he said, I want to start a college in a village, preferably in Srirangam. At that time Srirangam was a small town. I'm again repeating, I'm sorry, because there's a larger public here, don't mistake me, youngsters. So then we said, why we are a religious institution, our job is only to do this. Some Vaidigas said, he said, no, we have to do this. This service we have to do, no caste, no creed. In the teaching staff, neither in the students. Everyone who is eligible will be here. Second conditions, fees should be nearly not more than 60 to 70% of the other colleges that they charge. Thirdly, he said, if possible, give them free transportation to the villages, from the villages. Bring students from villages. So all that is possible. I said, why? He said, no, it has to be done. I have been a teacher in the villages for 27 years. And I know the pain of these great, good students who come from villages, who studied in village schools but are not able to pursue higher education. Because for 2 reasons. One, they lack finance. Invariably, most of them lack finance. The second aspect is they don't have safe transportation in those days. So in that ideology, this great Sir Rama Srinivasan, in that great ideology of the vision of that great Swamigal, this college was started. Reason why this college is doing so well is only because of the blessings of His Holiness Srimad Andavan, who started this, continued to be blessed by the present Andavan. The present Andavan, in one of the trust board meetings, he said, principal was there, he said, if Vedic Veera Padasala is my one eye, this college is my another eye. This is what he said. So both have to be kept up. So it is in this ideology that this college was started. So that is why when we discussed with Maithili madam, we said, Maithili madam said, let us look at a program in the field of commerce, finance, and international finance and other things, a related subject. Of course, it interests me also. I am being from the same line. Then we had a discussion. We said, no, let us bring it in such a way that let us couch it with the rural sector. Because if Atmanirbhar Bharat has to be successful, it is the rural sector which can make the Atmanirbhar Bharat really practical and workable. I'll tell you one very good reason. Now the studies internationally, I'll take 2 minutes more, sir. Internationally, studies have shown that in 17th century, India was the biggest, Bharat Desham was the biggest economy in the world. It was controlling 75% of the GDP of the world in 17th century. In 17th century, when it controlled 75% of the GDP of the world, it was the villages, the small artisans who contributed in all the small clusters. For example, if you go to near Kumbakonam, Nachiyar Kovil was known for making brass items. From there it used to get exported. For wood it used to get exported from Chettinad, wood made. So that is how it developed all over India.
It is a village which contributed to the exports. It is a village which contributed to the economy. But somewhere we lost it. Somewhere we lost it. Now US is now, Trump is saying, no, let us get back. Let us get back to retailing. Let us get back to our small scale industries. So same thing, if we concentrate, if our village students, sir, let me tell you, 86 to 87% of our students are from villages, in around villages, out of which about 60% are first generation learners. This is our strength. So definitely from them, this conference will give few of them the impetus and the knowledge and the confidence of starting their own something which will make India proud, Atmanirbhar, workable. So in that regard, I'm very happy that this project has, this particular conference has been conceived in line with developing our rural students. For example, just how many of you are from villages here, from our college? See? How many of you are from nearby villages? Huh? Is it? Yeah. So, and it's a very, very important thing because Atmanirbhar Bharat is a very dear program of our Prime Minister Modi, who is celebrating his 75th birthday here today. So definitely on his 75th birthday, to conceive and to start and to enter into such a program is really great. I wish our Prime Minister all the very best in his 75th birthday on behalf of the management and all of you. And I also wish that all of you, we carry the Atmanirbhar and Make in India initiative of our Prime Minister on his 75th birthday further. Thank you so much. All the very best. God bless you all. Thank you, sir, for your inspiring words. Education is the most powerful weapon we can use to change the world. It is our privilege to invite the leader and guiding force of our institution. We now request our respected principal, Dr. M. Pichaimani, to enlighten us with the insights about Srimad Andavan Arts and Science College, its vision, achievements, and ongoing journey of excellence. Please welcome, sir. Yes, thank you. Most respected dignitaries on the dais, special invitees, respected vice principals, controller of examination, IKC coordinator, deans, heads, faculty and non-faculty colleagues, convener and her team, faculty and students from other institutions, my dear student friends, a pleasant morning to one and all gathered here. I am very much happy to be here in the inaugural function of the international conference organized by the Departments of Commerce, Management, Bank Management in association with Swadeshi, Shodh, Sansthan. It gives immense pleasure and pride to present before you a brief overview of our college. Srimad Andavan Arts and Science College was founded in 1996 by the visionary leader, the 11th Pontiff of Srirangam Srimad Andavan Ashramam, His Holiness Sri Ranga Ramanuja Mahadesigan, with the noble vision of providing value-based higher education to the needy and the marginalized segment of the rural society. Based on this vision, our institution upholds the philosophy that social upliftment is possible only through rural empowerment by providing quality education. The institution was inaugurated by the then President, Sri Shankar Dayal Sharma, making a glorious beginning in the field of higher education. Today, the college continues its journey in the 29th year of academic excellence under the stewardship of the Sri Ranganatha Badika Trust, under the direction of the present guiding force, 12th Pontiff of Srirangam Srimad Andavan Ashramam, His Holiness Srimati Sri Varaha Magadesigan, along with the support and motivation of our eminent trustees. With their dedicated leadership and commitment, the college has grown into a top-notch center of learning that nurtures knowledge, character and values, fulfilling its missions of empowering rural youth through quality education. Ours is a premier self-financing co-educational autonomous institution re-accredited with A+ grade by NAC in the third cycle, recognized as Scientific and Industrial Research Organization by the Department of Scientific and Industrial Research Organization, New Delhi, and an ISO 9001
2015 certified institution. At present, the college is offering 19 UG programs, 14 PG programs, and 12 PhD programs. In addition to that, department-wise value-added courses and in collaboration with Bharatdas University skill development programs, including certificate and short-term courses are offered. I would like to highlight the kind of service that the institution is offering to the student community, which aligns with the vision of our founder, His Holiness. The state-of-art laboratories provides very good academic ambience, the fee concessions, sponsors to rank holders, fee waivers to disabled, single parent scholarship, meritorious scholarship, free transportation, free medical facility, etc., to strengthen the rural education and their empowerment. Student strength. Of the 2,439 students on roll this academic year, 58% are boys and 42% are girls. 53% of the students are first generation learners and 72% hailing from rural background. Faculty profile, the total teaching faculty of institution is 169, out of which 72 with PhD, 24 with SLETNet, 25 with PhD with SLETNet, and 12 pursuing PhD. As per UGC norms, 73% of faculty are duly qualified and have got the qualification approval from the parent university. In the aspect of teaching learning, 39 smart projectors have been installed. We have produced 509 university ranks, including 50 gold medals since inception of our institution. Pass percentage of UG program is 70.37% and PG is 92.93%. 388 e-contents have been developed by faculty and the same are available in the college website for ready reference. Our institution adopts experiential learning, participative learning and problem solving techniques to ensure better understanding of the concepts. Our focus relies not only in academics but also in the overall development of the student community. They are motivated and trained to participate in various cultural events. I am proud to say that we have bagged the best self-financing college award from Bharatdas University for 6 out of 8 years. Apart from this, our students have brought laurels to our institution in sports. Few of them are winnings from athletics, district level CM trophy, swimming competition, state level slum jump championship, Kho-Kho winner, champions in Langadi events and powerlifting competition in the intercollegiate sports meet and South Zone level competitions. 2 of our NCC cadets took part in the recent Republic Day Prime Minister contingent rally held at New Delhi and 1 cadet attended the Republic Day parade held at Marina, Chennai. 2 of our NSS students participated in the State Republic Day parade at Marina, Chennai. In addition to that, 71% of students who have been placed in reputed companies during this year through our placement cell and 718 of our students actively participated in the internship programs in various organizations across the state. So far, our college signed 34 MOEs with reputed organizations and institutions, including SSS, to impart practical knowledge by way of benefiting internship, field visit, industrial visit, organizing seminars and conferences involving collaborative research activities and placement opportunities. According to the latest UGC norms, we have made Swayam NPTEL courses mandatory for all PG programs. As such, we have become a local chapter under IIT Mumbai and to conduct Swayam courses and spoken tutorial courses offered by IIT Madras to all the students at free of cost. Our institution is an approved CMA support center to enhance the professional skills of students by offering specialist training for CMA foundation and intermediate course. Infrastructure facilities of our institution are state-of-art laboratories equipped with modern instruments for effective teaching, learning and research. A well-stocked furnished 2-tier with access to extensive e-resources, Wi-Fi enabled campus providing seamless digital connectivity, herbal garden enriched with rare medicinal plants to support learning and research, healthcare center and counseling center to ensure physical and mental well-being of students, faculty and staff members. To strengthen the research, 12 departments have obtained the status of approved research center from the parent university. Our institution has 33 research supervisors with 75 research scholars, completed major projects funded by UGC and DBT in tune of rupees 42.65 lakhs. Research facilities extended to students from other institutions.
84 research articles have been published in Scopus, Web of Science and SJ indexed journals. 45 books and 15 book chapters have been published. 14 national and 2 international patents have been filed and published by your faculty members of various departments. A patent has been granted to the Department of Biochemistry, marking a milestone in research and innovation. Furthermore, the Department of Library Science has successfully developed and marketed natural preservative PADUKA. These achievements stands as a testimony to the institution's commitment to fostering research, innovation, and entrepreneurial skills among faculty and students with the continuous support and encouragement of our secretary and correspondent. Extension activities being conducted to build community through annual farmers meet conducted by the Department of Microbiology to educate, train the farmers in biofarming activities, to bring out the entrepreneurial thirst among the students. The Department of Commerce, Management, Bank Management encourage all the students to exhibit their stalls in Friday Bazaar, Studentpreneur as a part of Earn While You Learn. Yoga classes are conducted for students and faculty at regular intervals. Our college has adopted 5 villages under UBA, a central government scheme, to create awareness about various government schemes to the villages, and organized Aadhaar seeding camp, eye screening camp, general medical camp and dental camp at free of cost. Our institution has also been honored with the Maximum Blood Donor Institution Award by the district administration in recognition of generous contribution towards community welfare and social responsibility. There are 24 co-curricular and extracurricular clubs functioning under PAREP, PADUKA Rural Empowerment Program, a distinctive feature of our college to train and empower the student community in uplifting rural society. Nation First Club. Among the all clubs, Nation First Club is the primary club of our college, and the same was inaugurated by our Honorable Governor of Tamil Nadu, Sri R.N. Ravi. We are very proud to say that ours is the only institution in our country to have this club. The club aims to disseminate knowledge and information on the history of India, classical Indian literature, freedom fighters, and on the needs to become responsible citizen. Student support services, free transport facilities, 28 free buses for the students within the radius of 50 kilometers, free healthcare services are made available within the campus, nominal program fee structure with extended fee payment facility. Students are permitted to attend the classes and to write examinations even in case of non-payment of fee. Our management sponsored ₹200 stipend to students who opt Sanskrit as part 1 course. In addition to that, management scholarship are extended under various categories. For girl students to promote women education and empowerment, for meritorious students in recognition of their academic excellence, for children of single parent to reduce the dropout, the endowment awards for rank holders and subject proficiency, sports quota for achievers at the national and state level, sponsorship for participation in cultural activities, scholarship for economically weaker section but academically bright students on need basis, special concession for police, defense and ex-servicemen wards. To conclude, the college and it continues to uphold its founding vision by fostering academic excellence, research culture, skill development, entrepreneurial spirit and holistic growth among students. With the unwavering support and guidance of our beloved secretary and correspondent, dedicated faculty, staff and enthusiastic student community, the institution remains committed in empowering rural youth through quality education and value-based learning. Moving forward, the college aspires to scale greater heights in teaching, research and extension activities, thereby contributing meaningfully to the society and the nation. Today is a great day to our institution with the Association of SSS to organize a 2-day international conference as a beginning, and it will continue in the years to come with the college motto, together we will and we can. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir, for your brief introduction about our college. We kindly request all the dignitaries on the dais to step down and take their seats as we proceed to view the presentation by Swadeshi, Shodh, Sansthan. Please, dignitaries.
Self-reliance is the foundation of true empowerment. Now we welcome Ms. P. Maithili, Head of SSS Tamil Nadu Chapter, to showcase the Swadeshi Shodh Sansthan. I'll just take 5 to 10 minutes to explain what Swadeshi Shodh Sansthan is doing. Before that, I welcome, great people. Thanks for Dr. Srinivasan, Raama Srinivasan for accepting to be a chief guest. And also Dr. Srinivasan Iyengar, the guest of honor. And Thiru Venkatesh, correspondent and secretary of this college. Dr. Pichimani, principal of the college. Dr. Shubha ma'am, who has been coordinating with me. The other speakers who have accepted in short notice, we have Mr. Hari Krishnan and Dr. Ganga Vidya and Dr. Rajan Babu from Swadeshi Shodh Sansthan, Tamil Nadu chapter, other representatives from Indian Bank, industrialist Mr. Subaya and SRM, etc. And my dear students, very good morning everyone. Swadeshi Shodh Sansthan is an NGO and it's headquartered at Delhi. And Padma Shri Sridhar Vembu is the All India Chairman. And it is an initiative of, and we have chapters all over India. Tamil Nadu chapter was inaugurated just last year, 13 May 2024. We are hardly 16 months old. And it is an initiative of Swadeshi Jargon Manch. You all know about it. It is a pan-India political cultural movement which addresses the economic issues. It was inaugurated by Professor C. Muthamil Selvan, Vice Chancellor of SRM IST Katanglatur, where our national leaders, through R. Sundaram, National Convener of Swadeshi Jargon Manch, and through Satish Kumar ji were present, and through Suresh Prabhu, former Union Minister of Railways, he addressed online. Next. Okay. About Tamil Nadu chapter, we started with 18 members at the time of inauguration. Now we are 45 plus. And to mention a few dignitaries, who are scholars, Dr. R. Vaidyanathan, who is a renowned economist and retired professor from IIM Bangalore, 3M Balasubramaniam, founder chairman of IIIT CCT, Dr. Sampath, he is an AA expert, and Mr. Murali Meenakshi Sundaram, he is a Gen AA expert, Vittal Raj, who is well known in cyber security space, and Vaidyanathan Chandramouli, he is well known in ESG, he is an ESG consultant, and Madam Subita Vibhu, she is an IPR consultant and she works only for IIT professor and IIT students. And then Dr. Palaninathar sir, who is a former principal of Tyagaraja College of Engineering, and even our college principal, Dr. Pichimani, is also one of our members. And Thiru Rajan Babu is here. And apart from that, there are many chartered accountants, faculty members from various colleges, and experts in various domains. Whether you name it, whatever, AA, Gen AA, or IPR, or ESG, we have got specialists, stalwarts from various verticals. It's a think tank kind of thing, where like-minded people have joined and we have decided, contribute for the nation building. That is our objective. See, the primary objective is to conduct policy research. The other objectives I have spelled out here. See, you may ask, there are so many research institutes, what is the need for Swadeshi Shodh Sansthan? Here I would like to ask, our secretary told, now the big fours, if you see, or IMF or World Bank, they take into account, they consider the global scenario. The Swadeshi Shodh Sansthan, Shodh means research. Here we want to concentrate only on the Indian context. To reach the goal of Viksit Bharat, we have to concentrate on Indian context. So this research institute was promoted only for that aim, keeping in consideration to concentrate on our Indian context problems. This research institute has been floated. See, before we go to the challenges and the need for that, we should also talk about what our achievements are. See, Indian economy, all know we have surpassed Japan recently and we are in the 3rd position. And post-COVID, Indian economy, the GDP growth has been 6.8% compared to 2.5 and 3 of the other Western European and American, US, etc.
And India is the youngest nation in the world. That's a very great factor for us, a very good fact, point. That's average Indian age is 28. It is, we are, and second largest economy in startup ecosystem. And we have financial inclusion, strong, phenomenal progress. You know, Paytm is being used internationally, and we have, made a remarkable, growth in renewable energy, drone and deep tech. These areas we have grown phenomenally. All of you know about that, but I have highlighted certain key points. Now coming out to the challenges, still, what are the challenges we face today? Poverty and inequality, gender disparity is still there. Access to safe water and clean energy, and unemployment. As he said, India is, blessed with youngest population, but it's also a dual problem. One is, we have the population, but unemployment problem also coexist. Then affordable health care and environmental issues. These are the problems which we face. So there are various schools of thoughts to address this. And you know, same size fits for all philosophy cannot be followed. So we have to, there is a school of thought which advocates district-specific approach and in fact cluster-specific approach. Here comes the role of Swadeshi, Shodh, Sansthan. We concentrate on three kinds of research. It could be industry-specific. Say for example, Tirupur, it could be cotton industry, what are the problems they are facing? Or it could be district specific, say for example Trichy, what are the problems? What is the climate, what is the demographic pattern, like that? And or community specific, fisherman community, like that. So it could be industry specific, district specific or community specific. And stakeholders in this are basically the main key stakeholder is academia, the faculty members, the infrastructure and the students. Then the SSS chapter members, the chapters, because we collaborate with other chapters also. Then local communities, as I told, the community whichever is involved in that research. And then district beneficiaries, policy makers and other NGOs, of course, the CSR funding agencies, we all form part of these are the stakeholders. And academia is the key stakeholder. So we sign MOU with academia, Srimad Andavan Arts College. In this connection, we signed an MOU with them. Other key activities. See, to keep pace with the transformation of the Indian economy, as principal, the correspondent said, we have transformed from, we were ranking number 1 in GDP, and slowly after independence, we were agriculture oriented, then industrialization came, then a very good, impetus was given to infrastructure development, then service sectors boom, then now technology, we are talking of AI, Gen AI, etc. So to keep with that, we have to bridge the industry and academia gap, we have to bridge, and we have to have a multidisciplinary approach. So we not only, SSS is not only engaged in promoting policy research, but to do policy research, we should have a sound knowledge, and from that angle, we share knowledge. Knowledge sharing is also one of our key objectives. So in this, we do knowledge sessions and workshops. Workshops in we have done in many areas like cyber security, IoT, etc. in various engineering colleges. Celebrating importance events. Many students are not aware of the various importance days like World Entrepreneurs Day, Youth Day, National Science Day. What we do is we create awareness by conducting events and sponsoring prizes. Then faculty development programs. Today the faculty has to know about, as I said, multidisciplinary approach is essential. For example, a student taking, about entrepreneurship class should know about IPR. So we take faculty development program also, either online or offline. Then career guidance we give, and skill development and training, in your college, Rajan Babu took a session on employability and skill development, and setting up
Innovation Council. Certain rural areas, colleges are not aware of the Institution Innovation Council. We have helped them. And then mentorship for entrepreneurship. We conduct events, conduct hackathon, and we identify the students and provide the mentorship to float a startup. And fostering in conferences like today's event. And encouraging contribution to SSS newsletter. Here, since principal told that the college has got 78 PhD professors, I will be happy if you come forward and contribute newsletters to SSS newsletter. These activities cover under various areas. I will just skip the slide because time is major events. So far we have covered 15 institutes, including IIT Madras. We have conducted more than 40 events, all knowledge sharing sessions. And then we have taken up 2 studies majorly, one in Chengalpattu district in collaboration with Vidyasagar Arts College, where we are doing a project on women empowerment. And one more project about study of Mahabalipuram sculptors in the sculpture industry, which is being conducted by MOP College with SSS, and we got CSR funding for that. And guided Malolan College for setting up Institution Innovation Council, and we have contributed and we have celebrated, and we had a brainstorming session in IIT Madras, and as per the directions of the director of IIT Madras, we have formed groups to do research in the following areas where I have mentioned: Industry 5.0, healthcare, and framework for Q-commerce, etc. Roadmap we want to cover, we have covered so far 8 districts. Our aim is to cover 40 districts of Tamil Nadu and identify district level projects. And as I told, it should be, we don't want to follow the same policy for the city colleges and the rural colleges. Identify the problems and accordingly identify the projects, and then so that we'll contribute for national GDP and nation building. So to conclude, before தமிழ் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரெஸ்ட் எல்லா தானத்தில் விட அன்னதானத்தை விட வித்யாதானம் தான் சிறந்தது. ஏன்னாக்கா அன்னதானம் உங்களுக்கு ஒரு வேளை வேணால் பசியாற்றும், ஆனால் வித்யாதானம் தான் இருக்கிறதுக்குள்ள பெஸ்ட்டு. ஏன்னா ஒருத்தனுக்கு நீங்கள் நாலேஜ் கொடுத்து அவனை காலையே நிற்க வச்சிங்கன்னா அது போல் உங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது. And our motto can be tagged to the theme of this today's conference: inclusion, innovation and integrity. In innovation, of course, research and innovation are intertwined. Research leads to innovation and innovation leads to further research. And then inclusion, we want to cover all the districts, go to the grassroots level. In a grassroots level, Swadeshi, they only will, praise the importance of Swadeshi. It is inbuilt there. So inclusion and integrity because of participatory approach. So if you have to do the communal, district specific approach or community approach, participatory approach will be there. So our aim and motto of SSS coincides with the theme of this, innovation, integration and inclusion. And according to me, Viksit Bharat is by the youth, for the youth and of the youth. And I thank the management for giving me an opportunity to showcase. And many of you would not have known about what SSS is. It's a research institute, and I'll be happy if volunteers come for this. And I request the PhD, faculty members also to join and contribute as many articles as possible so that we can build our nation together. Jai Hind. Thank you. Thank you, ma'am, for your insightful showcase about Swadeshi, Shodh, Sansthan. We now invite all the respected dignitaries to kindly step on to the dais. We now move on to the felicitation, a moment to honor and express our heartfelt gratitude to our distinguished dignitaries for gracing us with their presence and support.
We kindly request all the dignitaries to come forward and receive the shawl and memento as a token of our respect and appreciation. We request our secretary to honor our chief guest, Professor Dr. Raama Srinivasan, sir. Secretary and Correspondent. Request our secretary and correspondent to honor the guest of honor, Dr. R. Srinivasa Iyengar, sir. We request our principal to honor our secretary and correspondent, Sri C.A. Venkatesh R. Please, sir. We request our head, Dr. K. Shubha, to honor Ms. P. Maithili, Triple-S head, Tamil Nadu chapter. Please, ma'am. We sincerely thank our esteemed dignitaries for graciously accepting this token of our respect and honor. Your presence and blessings inspire us and add great value to this occasion. Thank you. A true leader ignites change, not by words, but by vision. With great pleasure, I invite our chief guest, Professor Dr. Raama Srinivasan, Independent Director, NABARD, and Adjunct Professor, Saasc University, Tanjore, to deliver the inaugural address. Please, sir. நீண்ட நேரம் ஆங்கிலம் கேட்டு நமக்கு போர் அடித்து போன காரணத்தினால அடுத்த அரை மணி நேரம் உங்களோடு தமிழிலே பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு மகிழ்ச்சி. உங்களுக்கு சுப்பிரமணிய பாரதி பாடினா, ஓராயிரம் ஆண்டுகள் ஓய்ந்து கிடந்த பின்னர் வாராது வந்த மாமணியை தோற்போமோ அப்படின்னு ஒரு பாடல் பாடினா. ஓராயிரம் ஆண்டுகள் ஓய்ந்து கிடந்த பாரத நாட்டிற்கு வாராது வந்த மாமணி மாதிரி ஒரு மகத்தான மனிதர் வந்தார். அவர் இந்தியாவின் பெருமையை உலகத்தில் நிலைநாட்டி கொண்டிருக்கிறார். இந்த தேசத்தின் எதிரிகளுக்கெல்லாம் சிம்ம சொப்பனமாக இருக்கிறார். அமெரிக்கா போன்ற உலகத்தினுடைய வல்லரசுகள் நம்மளை அச்சுறுத்தினாலும் மோதி பார்ப்பதற்கு தயாராக இருக்கிற மோதியாக இருக்கிறார். அவரது பெயர் நரேந்திர மோடி என்பது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். இன்னைக்கு ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் ஏதாவது ஒரு பெருமை இருக்கிறது என்றால், ஐயா மோடி அவர்கள் ஆட்சி செய்கிற காலத்தில் நாமும் இந்த தேசத்தில் இருக்கிறோம் என்பதுதான். அதனால மாணவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு வேண்டுகோள், நாம் அனைவரும் எழுந்து நின்று ஒரு ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் பிறந்த நாள் வாழ்த்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு கொடுக்கணும். எல்லாம் ஒரு தடவை ஜோரா கை தட்டலாம். உட்காருங்க. ஆண்டவன் என்கிற வார்த்தைக்கு ரெண்டு பொருள். ஒண்ணு கடவுள், அதுதான் உண்மையான நல்ல பொருள், புனிதமான பொருள். தமிழ்நாட்டில் ஒரு வழக்கம் இருக்கு, நாங்க ஆண்ட பரம்பரை, ஆண்ட கட்சி, நாங்கெல்லாம் ஆண்ட குடும்பத்திலிருந்து வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி, ஆண்டவன் சொன்னா ஆட்சி செய்தவன் அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்கு. இது ஒரு சாதாரண பொருள்.
இங்க ஆண்டவன் கல்லூரியில என்னவெல்லாம் செய்திருக்கிறார்கள், மாணவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட கல்வி பணியை உதவியை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் பார்த்தபோது தமிழ்நாட்டிலே இப்படி ஒரு கல்லூரி இல்லை என்பதுதான் எனது தீர்க்கமான ஒரு முடிவு. கல்வி கட்டணத்தில் 60% தான். நீங்கள் எவ்வளவு தூரத்திலிருந்து வந்தாலும் மாணவர்களுக்கு இலவசமான பேருந்து வசதி, இங்கேயே ஒரு மருத்துவமனை, இங்கேயே ஒரு மருத்துவர், இங்க இருக்கிற கேன்டீன்ல சப்சிடைஸ்டு கேன்டீன், இதெல்லாம் சாதாரணமா கல்வி நிறுவனங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயம் இல்லை. ஒவ்வொன்றிலுமே ஏதாவது வருமானம் வருமா என்று பார்க்கிற காலத்துல கேன்டீன் நடத்தினா என்ன வருமானம், பஸ் விட்டா என்ன வருமானம், ஃபீஸ் வச்சா எவ்வளவு அதிகமான ஃபீஸ் வச்சு மாணவர்கள்ட்ட கட்டணம் வசூலிக்கலாம் என்கிற ஒரு காலகட்டத்தில், கல்வி ஒரு கடைச்சரக்காகி விட்ட காலத்தில் இன்னும் கல்வி என்பது சேவைதான், அது மக்களுக்கு செய்கிற சேவை என்று நிரூபித்திருக்கிற ஆண்டவர் கல்லூரியை நான் பாராட்டுகிறேன். நல்லாவே கைத்தட்டலாம். இந்த ஆண்டவர் கல்லூரியுடைய நலத்திட்டங்கள்லாம் பார்க்க போறப்போ இந்த ஆண்டவனுக்கு மாத்திரமல்ல, இனிமேல் தமிழ்நாட்டை ஆளப் போகிறவர்களுக்கும் இதிலிருந்து எடுத்துக்கொள்வதற்கு நிறைய பாடம் இருக்கிறது. நாங்கள் அதை எடுத்துக்கொள்வோம் என்ற உறுதிமொழியை சொல்லுகிறேன். இன்னொரு 6 மாதம் கழித்து இதுல இருந்து நாங்க நிறைய கத்துக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு. இங்க வருவோம். ஏன் 6 மாசம்னு சொல்றேன்றதை இங்க சொல்ல முடியாது, எல்லாருக்கும் புரியும், அதனால நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சுதேசி இயக்கத்தினுடைய மைத்திலி அவர்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டு இதை துவக்கி வைக்க வேண்டும் என்று சொன்ன போது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. பல ஆண்டுகள் நான் சுதேசி இயக்கத்தில், விழிப்புணர்வு இயக்கத்தில் பணியாற்றிய காரணம், இப்போது அரசியல் மேடைகளில் அரசியல் பேசிக் கொண்டிருந்தாலும் ஏதோ ஒரு பழைய பூர்வாசிரம நினைவு வந்து எனக்கு ஒரு உரை வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதற்காக மைத்திரி அவர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த கல்லூரியை திறம்பட நடத்தி கொண்டிருக்கிற ஐயா வெங்கடேசன் அவர்கள், அவர் தணிக்கையாளர், சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட், அவருடன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது இதற்கெல்லாம் எவ்வளவு மெனக்கெடுறாங்க, எவ்வளவெல்லாம் முயற்சி எடுக்கிறாங்க. நம்ம பகுதி மாணவர்கள், கிராம மாணவர்கள், மாநகராட்சி பள்ளியிலிருந்து படித்து வந்த மாணவர்கள் எல்லாம் உச்சத்தை தொட வேண்டும் என்பதில் அவர்களுக்கு எவ்வளவு அக்கறை இருக்கிறது என்று தெரிந்த போது ஆச்சரியப்பட்டு போனேன். ஐயா வெங்கடேசன் அவர்களுக்கு வணக்கம். இந்த கல்லூரி என்ன நிர்வாகம் முடிவெடுத்து செயல்படுகிறதோ அதற்கு சற்றும் உற்சாகம் குறையாமல் அதை நிறைவேற்றுகிற ஒரு முதல்வர் கிடைத்திருக்கிறார், டாக்டர் பிச்சமணி அவர்கள். அவரது எனக்கு எனது வணக்கங்கள், வாழ்த்துக்கள். இன்றுதான் முதல் முறையாக பார்த்தாலும் கூட மும்பையிலிருந்து ஜம்னாலால் பஜாஜ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸினுடைய ஆகப்பெரும் பேராசிரியர் ஸ்ரீனிவாஸ் ஐயங்கார் இங்கே வந்திருக்கிறார். நான் ஸ்ரீனிவாசன், அவர் தான் ஐயங்கார். அவர் இந்த தேசத்தை பற்றின அவரது பார்வையும் பங்களிப்பு செய்வதற்கான அவர் உற்சாகமும் அபாரமா இருக்கு. அவருக்கும் எனது வணக்கங்கள், வாழ்த்துக்கள். RSS பேர் இயக்கத்தில் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட நான்லாம் பெரியதாக மதிக்கிற எனது மூத்த சகோதரராக இருக்கிற கணேசன்ஜி இங்க வந்திருக்கிற. ஒரு தடவை முகத்தை காமிச்சிருக்கேன், மிக மூத்த தலைவர், அவருக்கு எனது வணக்கங்கள், வாழ்த்துக்கள். இன்னும் எனது அரசியல் இயக்கத்தில் இருந்து ராஜேந்திரன் அவர்கள், இலக்கியா, சுசீலா, அழகேசன், இவங்கெல்லாம் இங்க வந்திருக்கிறாங்க. வேற யார் இருக்கா? கணேசன். எல்லாருக்கும் எனது வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதை விரிவாக 2 நாள் கருத்தரங்களை உங்களுக்கு பல விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. ஆனாலும் இந்த வார்த்தை இருக்குல்ல, சுதேசின்ற வார்த்தை, அது என்ன வார்த்தை, ஏன் அவருடைய முக்கியத்துவம் என்பதை பற்றி ஒரு 15 நிமிடங்கள் 20 நிமிடங்கள் பேசிட்டு செல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன். சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜா நமக்கு தெரியும், அவருக்கு 300வது முடிசூட்டு விழா நடந்தது 70களில், ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னால. இப்ப 350 வருஷம் ஆச்சு. அப்போ ஒரு புது கவிஞன் ஒரு கவிதை எழுதியிருந்தான். 4 வரி தான் அந்த கவிதை, ஆனால் நமது நினைவுல எப்போதும் நிற்க வேண்டிய ஒரு புது கவிதை அது. அவன் எழுதியிருந்தா முதல் 2 வரிகள் சிவாஜியினுடைய வாழ்க்கையில வரக்கூடிய வரிகள். சிம்மக்கோட்டை பிடிப்பதற்காக போராடினோம், கோட்டை கிடைத்தது, சிம்மம் போய்விட்டது அப்படின்னு அந்த முதல் 2 வரி. சிம்மக்கோட்டையை பிடிக்க போனோம், கோட்டை கிடைத்தது, சிங்கம் போனது. அது ஏன்னா சிவாஜியினுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சம்பவம் இருக்கு. அவர் மன்னன் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த பாமினி சுல்தான்களை எதிர்த்து அவர் போராடுறாரு, ஒரு ஹிந்து சாம்ராஜ்யம் அமைக்கிறாரு. அப்போ அவருடைய ஆட்சிக்கு, அரண்மனைக்கு சற்று தள்ளி ஒரு கோட்டை இருக்கு. அந்த கோட்டை இன்னும் சுல்தான்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கு, அவங்க ஆட்சியில் இருக்கு. அதையும் முழுவதுமாக தன் வசமாக்கினால்தான் நிர்வாகத்தை கொண்டு செலுத்த முடியும்.
அதனால தளபதியை அழைக்கிறார். இந்த கோட்டையை பிடிக்கணுமே, நம்ம அதை மாத்திரம் விட்டு வைத்திருந்தால் சரியாக இருக்காது நிர்வாகத்துக்கு. அப்ப தளபதி சொல்கிறான், உத்தரவு மகாராஜா, நாளை மாலை சூரியன் அஸ்தமிப்பதற்குள் அந்த கோட்டையில நம்ம கொடி பறக்கும் அப்படின்னு மன்னன்ட்ட உறுதி அளித்து விட்டு போகிறான். பெரிய யுத்தம் நடக்குது. ஒரு நாள் யுத்தம் தான், பகல்ல. அன்று மாலை சிவாஜி அவரது அரண்மனையிலிருந்து பார்க்கிறாரு. அங்கே மேலே பறந்து கொண்டிருந்த அந்த சுல்தானுடைய கொடி அப்படியே கீழே இறங்கி சிவாஜியினுடைய கொடி மேலே பறக்கிறது. அப்ப வெற்றி அடைந்துட்டோன்னு அர்த்தம். சிவாஜிக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி. படைகளையும் தளபதியை வரவேற்பதற்காக அரண்மனை வாசலுக்கு போறாரு. ஆனால் வெற்றி பெற்ற மகிழ்ச்சி இல்லாமல் வீரர்கள்லாம் சோகமா வர்றாங்க. சந்தோஷமால வரணும். அப்புறம் அவர் பக்கத்துல வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் போய் பார்த்தா அந்த தளபதி யுத்தத்தில் வெற்றி பெற்றான், ஆனால் அவன் செத்து போனான். அதனால தளபதியினுடைய இறந்த உடலை சுமந்து கொண்டு படை வீரர்கள் சோகமாக வருகிறார்கள். அப்போது சிவாஜி சொன்ன வார்த்தை தான் அது. அந்த கோட்டையோட பேர் தான் சிம்மக்கோட்டை. சிம்மக்கோட்டையை பிடிக்க உன்னை அனுப்பினேன், கோட்டையை நீ வென்று விட்டாய், சிங்கத்தை நான் இழந்து விட்டேன் அப்படின்னு சொன்னானா சத்ரபதி சிவாஜி. இதை முதல் 2 வரிகள்ல சொல்றான். கோட்டையை பிடிச்சிட்டேன், சிம்மத்தை இழந்துட்டேன். இதை அந்த புதுக்கவிஞன் சொல்லிவிட்டு அடுத்த 2 வரி ஒரு 300 வருஷம் கழிச்சு தள்ளி வந்துடுறான் இப்ப உள்ள கான்டெக்ஸ்டுக்கு. சுதந்திரத்திற்காக நாம் போராடினோம், சுதந்திரத்திற்காக போராடினோம், சுதந்திரம் கிடைத்தது, ஆனால் சுவ போய்விட்டது அப்படின்னு சொன்ன. சுவ போயிடுச்சு, சுதந்திரம் வந்துருச்சு. அதென்ன சுவ போய்விட்டது? சிம்மக்கோட்டையில சிங்கம் போன மாதிரி சுதந்திரத்துல சுவ போய்விட்டதுன்னா, சுவன்னா தி பிலாசபி ஆஃப் பீயிங் அவர் செல்வ்ஸ். சுதேசினாலே அதுதான் அர்த்தம். தி பிலாசபி ஆஃப் பீயிங் அவர், நாம் நாமாக இருப்பது, அதுதான் சுதேசி. அதை இழந்து விட்டு நாம ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கியிருக்கிறோம். நமக்கான எந்த அடையாளத்தையும் எல்லா அடையாளங்களையும் துளைத்து விட்டு நாம் ஒரு சுதந்திரம் வாங்கி இருக்கிறோம் அப்படின்னு தான் அந்த புதுக்கவிஞனுடைய வார்த்தை. இன்னைக்கு சுதேசி இயக்கத்தினுடைய தேவை, ஆத்ம நிர்பர் பாரத் என்று ஐயா மோடி அவர்கள் முழங்கிக் கொண்டிருக்கிற காலத்தின் கட்டாயம், மேக் இன் இந்தியா என்றெல்லாம் சொல்லி உலகத்தரமான பொருட்களை இந்தியாவில் உருவாக்கி இந்த நாடு 3வது பெரிய பொருளாதார நாடாக மாறிக்கொண்டிருக்கிற இந்த அதிசயம், இதெல்லாம் இந்த சுவங்கிற இந்த கருத்தின் அடிப்படையில் தான் நடக்கிறது. இந்த தேசமே இந்த கருத்தை உள்வாங்கி கொண்டால் உலகத்தின் உச்சாணி கொம்பில் இருக்கிற நாடாக இந்திய தாய் தான் அமர்ந்திருப்பாள் என்பதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை. அதற்கான வித்திடுகிற நிகழ்ச்சி தான் இந்த கருத்தரங்கம், சுதேசி கருத்தரங்கம். அதான் சுதேசி. எல்லாம் என்னது? எனது வழிமுறை, எனது நடைமுறை, எனது சிந்தனை, எனது பாரம்பரியம், எனது மரபுகள், எனது பண்பாடு, இது இந்த தேசத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சுதேசினுடைய அடிப்படையான ஒரு கருத்தியல். அதை புரிஞ்சுட்டாதான் இதுல ரூரல் டெவலப்மெண்ட் என்ன, கிராமங்களுடைய முக்கியத்துவம் என்ன, அதை எப்படி ரூரல் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு எப்படி கொண்டு போறது, அதுல மாணவர்கள் பங்கு என்ன, பெண்கள் பங்கு என்ன, ஆசிரியர்கள் பங்கு என்ன, தொழில் முனைவோர்கள் பங்கு என்ன, கைவினைஞர்களுடைய பங்கு என்ன, பெரிய கார்பரேட் தொழிலதிபருடைய பங்கு என்ன, அம்பானிக்கு என்ன பங்கு, அதானிக்கு என்ன பங்கு, நம்ம ஊர்ல ரோட்டோரமா தள்ளு வண்டியில கடலை வித்துட்டு இருக்கிறவனுக்கு என்ன பங்கு, இந்த தேசத்தை கட்டமைப்பதில் எல்லாருக்கும் ரோல் இருக்கு, பங்களிப்பு இருக்கு. இதெல்லாம் புரிந்து கொள்கிற ஒரு சித்தாந்தம் தான் சுதேசி என்பது. 1920களில் 15க்கு அப்புறம் மகாத்மா காந்தி தென்னாப்பிரிக்கால இருந்து வர்றார் திரும்ப இந்தியாவுக்கு. காந்தி தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து வந்த பிறகு அவருடைய ஏர்லி இயர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவர் சுதேசி தான் பேசியிருக்கிறார் எல்லா இடத்துலையும். அப்ப காசியில ஒரு கூட்டம், ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க, இந்தியன் மிஷினரி சொசைட்டி, இந்தியன் மிஷினரிஸ் சொசைட்டி, IMS, கிறிஸ்தவ பாதிரியார்கள் இருக்கிற ஒரு பெரிய சபை. அங்கே மகாத்மா காந்தி அழைத்து பேச சொல்கிறார்கள். காந்தி அழைச்சு கிறிஸ்தவர்கள், கிறிஸ்தவ மிஷினரிகள் பேச சொல்றாங்க. அந்த நிகழ்ச்சியில மகாத்மா காந்தி சுதேசி பற்றி பேசுகிறார். 4 கருத்துக்கள் சொல்கிறார். அந்த 4 கருத்து தான் இன்னைக்கு என்னோட போக்கஸ், என்னுடைய நேரேட்டிவ் இன்னைக்கு அதுதான். அங்கே அமர்ந்திருப்பவர்கள்லாம் கிறிஸ்டியன் ஆடியன்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால காந்தி பைபிள்ல இருந்து ஒரு கோட் எடுத்து பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. நான் உங்களுக்கு சுதேசி பத்தி தான் இன்னைக்கு பேச போறேன். உங்களுக்கு இந்த ஐடியா புதுசா இருக்கும், இது என்னன்னு தெரியாம இருக்கும், அல்லது ஒரு பழைய கதையை சொல்ல போறாருன்னு நினைப்பீங்க. உங்க பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது லவ் தை நெய்பர், உனது பக்கத்து வீட்டுக்காரனை நேசிச்சு பழகணும்
பக்கத்தில் இருக்கிறவன், நெய்பர்னா பக்கத்தில் இருக்கிறவன் அர்த்தம். நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரன்னு புரிஞ்சக்கூடாது. நமக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவனை நேசிக்கணும் அப்படின்னு பைபிள்ல சொல்லியிருக்க. ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் தி வேர்ல்டு டீச்சர், அவருடைய டீச்சிங் தான் சுதேசி அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். ஆடியன்ஸ் கிறிஸ்டியனா இருக்கிறதுனால, ஒருவேளை ஆடியன்ஸ் இந்துக்களா இருந்தாருன்னா பகவத்கீதையில இருந்து உபநிஷத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாரு. ஆடியன்ஸ் முஸ்லீமா இருந்தாங்கன்னா குரான்ல இருந்து எடுத்து சொல்லியிருப்பார். அப்படி லவ் தை நெய்பர் என்கிற அந்த டீச்சிங்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு 4 இடங்கள்ல சுதேசி வேண்டும். நான் இந்த நாட்டில் பிறந்திருக்கிற ஒரு இந்திய குடிமகனாக இருக்கிறேன். இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்வதில், நிர்வாகம் செய்வதில், பொருளாதார வளர்ச்சியில, இத்தனை கோடி மக்களுக்கான நலத்திட்டங்கள் எல்லாம் சுதேசி சிந்தனை இருந்தால் தான் முடியும். இல்லையா இந்த உலகமே பொருளாதார சுரண்டலுக்கு உட்பட்டுரும். காந்தி வாழ்ந்த காலத்துல இந்தியா எப்படி இருந்தது? நம்ம நாட்டில் பருத்தி விளையும். இங்க இருந்து பருத்தியை வெள்ளைக்காரன் கப்பல்ல எடுத்துட்டு போவான். இங்க இருக்கிற எல்லா ரா மெட்டீரியல், மூலப்பொருட்கள் எல்லாம், பருத்தி மாத்திரமல்ல, நிறைய மூலப்பொருட்கள் இங்க இருந்து கப்பல்ல லண்டன் போகும், இங்கிலாந்து போகும். அங்கே மான்செஸ்டர்ல, லங்காஷயர்ல, யார்க்ஷயர்ல, இதெல்லாம் அந்த நாட்டில் அந்த காலத்துல இருந்த இங்கிலாந்தினுடைய டெக்ஸ்டைல் ஹப். இதெல்லாம் நீங்களாம் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய நூற்பாலைகள்ல, நெசவாலைகள்ல இதெல்லாம் துணியா மாறும். அங்கிருந்து திரும்ப கப்பல்ல கொண்டு வந்து இந்தியாவில் விற்பான். நாம வெளிநாட்டு துணி நம்ம வாங்குவோம், சந்தோஷமா வாங்குவோம். இந்தியாவில இருந்தா மூலப்பொருள் போகுது, அது இங்கிலாந்துல துணியா மாறுது. துணின்றது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். இந்த மாதிரி நிறைய பொருட்கள் திரும்ப அது கப்பல்ல இந்தியாவுக்கு விற்பனை ஆகிறது. அப்ப இந்தியா என்பது மூலப்பொருட்களை உற்பத்தி செய்கிற ஒரு விளை நிலமாகவும், உற்பத்தி செய்து முடிக்கப்பட்ட பொருட்களுடைய ஒரு விற்பனை சந்தையாகவும் தான் இருந்ததே தவிர ஒரு தேசமா பார்க்கல. இந்தியாவை ஒரு மார்க்கெட்டா வச்சிருந்தா வெள்ளக்காரன், இதை ஒரு நாடாக பார்க்கல. அப்ப காந்தி கையில எடுத்த ஆயுதம் தான் ராட்டை. உனக்கான துணியை நீ உற்பத்தி செய்து கொள்ளலாம். வீட்டுல ஒரு ராட்டை வச்சுக்கோ. எதுக்கு வெளிநாட்டுல இருந்து துணி வெள்ளைக்காரன் துணி நம்ம போடணும்? நாமளே நம்ம ஊர்ல பருத்தி விளையுது, நாமளே அதை பஞ்சாக்கலாம், நாமளே நூல் நூத்துக்கலாம், நாமளே அதை நம்ம தறியில போட்டு வேட்டியா சட்டையா புடவையா நாம பயன்படுத்திக்கலாம். அவன் நாட்டு துணியை வாங்க வேண்டாம், வெள்ளைக்காரன் துணியை பகிஷ்கரிப்போம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ரொம்ப எளிமையான ஒரு ஆயுதம் ராட்டை. அப்படி வீடு வீட்டுக்கு ராட்டை நோக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதனுடைய விளைவு என்னாச்சு? காந்தி வட்டமேஜை மாநாட்டுக்கு போறாரு 1930. அப்போ மான்செஸ்டர்னுடைய தொழிலாளர்கள்லாம் அந்த தொழிற்சங்க தலைவர்கள்லாம் காந்தியை பார்க்கறாங்க. இந்த ராட்டைக்கு என்ன அளவு தாக்கம் இருந்ததுன்னு சொல்றேன். அங்கே மான்செஸ்டர்ல நிறைய பேருக்கு வேலை போயிடுச்சு. ஏண்டா வேலை போகுதுன்னு அந்த ஆலைகளுடைய அதிபர்கள் முதலாளிகள்கிட்ட கேட்டா, அங்கே ஒரு கிழமை இருக்கான் இந்தியால, அவன் இங்கிலாந்து வந்த துணியெல்லாம் வாங்காத, 40 கோடி இந்தியர்கள், நீயா வீட்டுல நூத்துக்கோ, நீயா நெசவு நெஞ்சுக்கோ, நீயா உன் தறியில போட்டு வேட்டி சட்டையெல்லாம் கட்டிக்கோன்னு சொல்றான். அதனால அங்க மக்கள் அவன் பேச்சை கேட்டு, இந்த கிழவன் பேச்சை கேட்டு உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால இந்திய மார்க்கெட்ல இங்கிலாந்து துணிகளுக்கான தேவை குறையுது, உற்பத்தி குறையுது. அப்ப தொழிலாளர்கள் சர்ப்ளஸா இருக்காங்க. அதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவீங்க? என்ட்ரென்ச்மெண்டா? வெளியில் அனுப்புறது. தேவையில்லாத தொழிலாளர்களை வெளியில் அனுப்ப, லே ஆஃப் கொடுக்குறாங்க. வெளியில் அனுப்பிச்சிட்டாங்க. நிறைய பேருக்கு வேலையெல்லாம் போச்சு. நல்லா தெரிஞ்சுங்க, ஒவ்வொரு இந்தியனும் காந்தி பேச்சை கேட்டு நம்ம ஊர்ல, நம்ம கிராமத்துல, நம்ம குடிசை வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து ராட்டை நூற்றனுடைய விளைவு என்ன தெரியுமா? மான்செஸ்டர்ல வேலை செஞ்ச லேபருக்கு வேலை போச்சுன்னா அந்த உலகம் எந்த அளவு கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. அந்த தொழிற்சங்க தலைவர்கள்லாம் காந்திகிட்ட கேட்கிறாங்க, உங்களாலதான் எங்களுக்கு வேலை போச்சு, ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் இன்னைக்கு வீதிக்கு வந்துட்டான், அவன் குடும்பம் எல்லாம் நடுத்தருள் நிக்குது, உங்களாலதான். நீ ஆயிரக்கணக்கில் வீதிக்கு வந்துட்டடா, லட்சக்கணக்கான இந்தியர்கள் இப்ப தாண்டா பிழைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறான். நாங்க தானே உங்களுக்கு இது நாள் வரைக்கும் துணி கொடுத்தோம். அப்ப காந்தி சொல்றாரு, 40 கோடி மக்களுக்கான துணியை உற்பத்தி செய்து கொண்டு கொடுக்கிற பொறுப்பை இங்கிலாந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம். உங்களுக்கு அந்த சுமை வேண்டாம், எங்க தேசத்தின் சுமையை நாங்க பார்த்துக்குவோம். நீ 3.5 கோடி இங்கிலாந்துக்காரனுக்கு எவ்வளவு துணி வேணுமோ அந்த துணியை நீ நெய்து கொண்டு அதற்கென்று டெக்ஸ்டைல் மில் வச்சுக்கோ, நீ அதற்கென்று ஒரு எக்கானமி உருவாக்கிக்கோ, நீ பொழைச்சுக்கோ. நீ எனக்கு துணி செஞ்சு தர வேண்டிய சுமையை நீ ஏண்டா சுமக்கிற அப்படின்னு கேட்கிறார். இந்த ஸ்பிரிட்டுக்கு பேர் தாங்க சுதேசி. எனக்கான பொருளை நான் பார்த்துக்குவேன், உனக்கு அந்த தேவையில்லை, உன் பொருள் எனக்கு வேண்டாம். இன்னைக்கு இந்த கான்டெக்ட்ல பாருங்க,
அமெரிக்காவில் ட்ரம்ப்னு ஒரு கிறுக்கன் ஜனாதிபதியா இருக்கான். இந்த ட்ரம்ப் வர வரைக்கும் நான் நினைச்சேன் இந்தியாவில் தான் நிறைய கிறுக்கங்க திடுறாங்க அரசியல் என்ன மாதிரி நினைச்சேன். ஆனா ட்ரம்ப் பேசுறதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளோட பெரிய கிறுக்கன் அமெரிக்காவில் இருக்கான். இந்திய பொருட்களுக்கு 25% டியூட்டி, அப்புறம் இன்னொரு 25% பெனல்டி, 50% டாக்ஸ் இந்திய பொருட்களுக்கு. அப்பதான் இந்தியா அடிபடியுமா. அந்த டாக்ஸ் ஏன் போட்டா, நம்ம ரஷ்யாட்ட எண்ணெய் வாங்குறோமா, நீ ஆயில் வாங்காத ரஷ்யாட்ட, நீ ஆயில் வாங்கினேன்னா நாங்க இப்படி டாக்ஸ் போடுவோம். உடனே மற்ற ஆட்சியாளர்கள் மற்ற தேசங்களாக இருந்தா என்ன செய்வாங்க, ஐயா சாமி எஜமா முதலாளி மன்னிச்சுக்க, நீ என்ன சொல்ற நான் கேட்கிறேன், நீ ஆயில் வாங்க சொல்றியா வாங்க வேண்டாம், நீ அடிபணிய சொல்றியா அடிபணிறோம், கை கட்டி வாய் பத்தி நிக்கணுங்கிறியா நிக்கிறோம், எங்க நாட்டுக்கு எதுவும் பண்ணிவிடாத அப்படின்ற பல உலக தலைவர்களை தான் அமெரிக்கா பார்த்திருக்கு. எந்த நாட்டில் எண்ணெய் வாங்க வேண்டும் என்பதை எங்கள் நாடு முடிவு செய்யும், அதை சொல்லுகிற அதிகாரம் உனக்கு இல்லைன்னு சொல்ற நரேந்திர மோடி இன்னைக்கு தான் உலகம் பார்க்குது, இன்னைக்கு தான் பார்க்குது. நீ ஒண்ணு டிக்டேட் பண்ண முடியாது, நீ உலகத்துக்கு சட்டாம்பிள்ளை இல்லை, வாத்தியார் இல்லை, நான் என்ன செய்யணும் நீ தீர்மானிக்க முடியாது. இப்படி ஒரு எதிர்த்து நிற்கிற ஒரு தேச, அதனுடைய தலைவர், அந்த ஆண்மை, அந்த வீரியம், இந்த ஸ்பிரிட்டுக்கு பேர் தான் சுதேசி. இங்க நேஷன் ஃபர்ஸ்ட்னு ஒரு கிளப் வச்சிருக்காங்கல்ல, இதே கல்லூரியில நேஷன் ஃபர்ஸ்ட்னு கிளப் வச்சிருக்காங்கல்ல, இந்த நேஷன் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆங்கில வார்த்தைக்கு ஒரு இந்திய மொழியில ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னா சுதேசி, அவ்வளவுதான். நேஷன் ஃபர்ஸ்ட்னா சுதேசி, எனது நலன்கள். இப்ப இங்க எல்லாரும் உட்கார்ந்து நம்ம போட்டோகிராஃபர் ஒரு குரூப் போட்டோ எடுக்கிறாருன்னு வச்சுங்க, உங்களை எல்லாம் இங்க மேடையில இருந்து அப்படி எடுக்கிறாரு, எல்லாரும் ஒரு குரூப் போட்டோ எடுக்கிறார். இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் 200 பேருக்கும் பிரிண்ட் போட்டு உங்களை வாட்ஸ்அப்ல அந்த போட்டோலாம் அனுப்பிச்சு வைக்கிறாரு, இல்ல தபால் அனுப்பிச்சு வைக்கிறாரு. உங்க கைக்கு நாம 200 பேர் உட்கார்ந்து இருக்கிற குரூப் போட்டோ கையில கிடைக்குது. அதை வாங்கி பார்த்த அடுத்த செகண்ட் நீங்க அதுல யாரை பார்ப்பீங்க, குரூப் போட்டோல போட்டோ கைக்கு வந்த உடனே நீங்க முதல்ல உங்க கண்ணு என்ன தேடும், எங்க தேடும், ஓ ராம சீனிவாசன் இருக்காரா பார்ப்பீங்க, அது தேவையில்லை. இல்ல பிச்சுமணி சார் இருக்காரா, கரஸ்பாண்டன்ட் இருக்காரா, நம்மள அங்க வேற காலேஜ் கூட்டிட்டு வந்த ப்ரொஃபசர் அம்மா யாரும் பார்க்க மாட்டேங்க, ஏன் மூஞ்சி எங்க இருக்குன்னு பார்ப்பீங்க. அதுல அந்த நேரத்துல அந்த தம்பியை அங்க பேசிட்டு இருக்கான் பாருங்க, அந்த மாதிரி யாராவது பேசி முகம் மறைஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுங்க, அந்த போட்டோவை தொடக்கூட மாட்டான். மத்த மூஞ்சி 199 மூஞ்சி நல்லா இருக்குடா, அப்படி ஏன் மூஞ்சி தெரியலப்பா அப்படின்னு தூக்கி போட்டுருவான். போடுவே போட மாட்டியா, ஓ முகம் அழகா தெரிஞ்சாதான் நீ அந்த போட்டோவை வாங்கி வைப்ப, ஃப்ரேம் பண்ணுவ, லேமினேட் போட்டு மாட்டுவ, குறைஞ்சபட்சம் பத்திரமா வைப்ப. அப்ப 200 பேர் இருக்கிற குழு புகைப்படத்திலே என் முகம் தெரியுதான்னு பாக்குறமே, 200க்கு மேற்பட்ட தேசங்கள் இருக்கிற இந்த உலகத்துல என் நாட்டின் முகம் தெரியுதான்னு நான் பார்க்கணுமா வேண்டாமா? அதான் நேஷன் ஃபர்ஸ்ட், அதான் சுதேசி. இந்த சுதேசி ஸ்பிரிட்டை உருவாக்குறதுக்கு தான் இந்த கருத்தரங்கம். அது இப்போ ரொம்ப தேவை. இப்போ ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் சுதேசி வேணும் இந்தியாவுக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு ஒரு அமெரிக்காக்காரன், ஒரு இங்கிலாந்துக்காரன், ஒரு சீனாக்காரன் வந்துட்டே இருப்பான், நமக்கு தோணுதோ இல்லையா. இப்ப ட்ரம்ப் சொன்னதுக்கு அப்புறம் சுதேசி வேகம் அதிகமா இருக்கு, ஆக்சிலரேட் அதிகமா போயிருக்கு. அந்த கூட்டத்தில் காந்தி சொல்றாரு 4 விஷயங்களில் சுதேசி தேவைங்கிறார். நம்ம சுதேசினா, நான் கூட இந்த காந்தியை வாசிப்பது வரைக்கும் நான் ஒரு பொருளாதார புரிதலோடு தான் நான் சுதேசியை பார்த்தேன். இன்னைக்கு கூட உங்களுக்கு பொருளாதார எக்கனாமிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், காமர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட தான் சுதேசியை சொல்லுவோம். ஆனால் அதற்கு பின்னால நிறைய டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு. காந்தி சொல்றாரு அரசியலில் சுதேசி தேவை, பொலிட்டிக்கல் தாட்ல சுதேசி தேவை அப்படிங்கிறார். எனக்கு நம்ம நாடு முழுக்க பார்லிமெண்ட் டெமோக்ரஸி வச்சிருக்கோம், பாராளுமன்ற ஜனநாயகம். மகாத்மா காந்தி இஸ் சீரியஸ் கிரிட்டிக் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் டெமோக்ரஸி. அவர் கார்லைல்னு ஒரு பெரிய இங்கிலாந்து அறிஞர் சொன்ன பார்லிமெண்ட், இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட் இஸ் தி கிரேட்டஸ்ட் வேர்ல்டு டாக் ஷோ அப்படிங்கிறார், உலகத்தின் பெரிய பேச்சு கடை. நீங்க இங்கிலாந்துல தான் பாராளுமன்ற ஜனநாயகம் தோன்றியது. ஆனால் இங்கிலாந்தில் தோன்றிய சிந்தனையாளர்கள் பாராளுமன்றத்தை பத்தி என்னெல்லாம் பேசியிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப வேடிக்கையா இருக்கும். அவ்வளவு அதை பத்தி தரம் மதிப்பு குறைத்து மதிப்பிட்டு இருக்காங்க. தி வேர்ல்ட்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் டாக் ஷோ. யார் என்ன பேசி இருந்தாலும் தூங்கிடுறான் இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்ல. பாருங்க, நம்ம ஊர்ல பார்லிமெண்ட் வர்றதுக்கு முன்னாலே அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இந்த ஜனநாயகம் நமக்கேற்றதல்ல காந்தி சொல்றாரு. இப்போ அது பொருந்துமான்னா பொருந்தாது. ஏன்னா காந்தி பேசுனது 1918.
இப்ப நம்ம பேசுறது 2025, அதனால அதை கடந்து ரொம்ப தூரம் வந்துட்டோம், திருப்ப முடியாது. நான் அவர் சொன்னதை சொல்கிறேன். நம்ம நாட்டுக்கு எது பொருந்தும்னா, பல ஆயிரம் வருஷமாக இருந்த வில்லேஜ் ரிப்பப்ளிக் தான் நமக்கு பொருந்தும். பார்லிமெண்ட் டெமோக்ரஸி இல்ல, இது கிராம குடியரசு. கிராமங்கள் தான் முக்கியம். இந்தியா முழுக்க ஒரு 6 லட்சம் கிராமங்கள் இருக்கு. அவர்கள் தங்களுக்கென்று ஒரு வாழ்க்கை முறை, தங்களுக்கென்று ஒரு சமூக அமைப்பு, தங்களுக்குள்ள ஒரு கட்டுக்கோப்பு, தங்களுக்குள்ள மருத்துவம், கல்வி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், நீர்நிலைகள், கோவில், ஆலயம், ஆன்மீகம், திருமண உறவுகள், இப்படிலாம் அக்கம்பக்கத்தோடு வைத்துக் கொண்டு ஒரு தன்னாட்சி பெற்ற அமைப்பாக இருக்கிற ஒரு குடியரசு உலகத்தில் எங்கும் இல்லை. நான் ஆஸ்திரேலியால இருந்து ஒரு MBA ப்ரொஃபசர் சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்திருந்தார். அண்ணன் ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் மாதிரி ஒரு லேர்னட் ப்ரொஃபசர் ஆஸ்திரேலியா. அப்போ அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது, இந்த உலகத்தின் பிரச்சனைக்கெல்லாம் என்ன தீர்வு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டு ஒன்று சொன்னார். பெரிய பெரிய நகரங்கள், மிகப்பெரிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள், பெரிய சர்வதேச விமானம், ரோடு, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், எலக்ட்ரிசிட்டி, இது எல்லாத்தையும் பத்தி அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, we are moving one small problem to one great problem, big problem. We are not moving from problem to solution. We are moving from problem to another problem. அப்ப அவர்கிட்ட நான் ஆர்வத்தில் கேட்டேன், அப்ப எதுதான் தீர்வுன்னு நினைக்கிறீங்க? இந்த உலகத்தின் பிரச்சனைக்கெல்லாம் தீர்வு ஸ்மால் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் லிவிங் கம்யூனிட்டிஸ் தான் தீர்வு அப்படின்னு சொன்னார். ஒரு இடத்துல மனிதர்கள் சின்ன கூட்டமா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் முகம் தெரிஞ்சவங்களா, அவர்களுக்குள்ள உறவுகள் இருப்பவங்களா, ஸ்மால் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் லிவிங் கம்யூனிட்டிஸ், இதுதாங்க தீர்வு. இது இன்னைக்கு நாளைக்கு நடக்காது, இன்னொரு 100 வருஷத்துக்குள்ள நடக்காது, ஆனால் என்றோ நடந்தால் இதுதான் தீர்வு. நான் சொன்னேன், இதைத்தாங்க எங்க ஊர்ல ஒரு கிழவனார் சொன்னாரு, அவருக்கு பேரு மகாத்மா காந்தி. நீங்க சொல்ற இந்த ஸ்மால் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் லிவிங் கம்யூனிட்டி தான் எங்க ஊர்ல நாங்க கிராமம்னு சொல்றோம், எங்க ஊருன்னு சொல்றோம். அந்த கிராமம் தான் தீர்வு. இங்க கிராமத்திலிருந்து வந்த நிறைய மாணவர்கள் இருந்தீங்கன்னா, நம்ம ஊர்ல இருக்கமே நீங்க ரொம்ப இன்ஃபீரியரா ஃபீல் பண்ணாங்க. உங்க ஊரு பேரை சொல்றதுக்கு தயங்காதீங்க. ஏன் தெரியுமா? உங்க ஊரு தான் இன்னும் 100 வருஷம் கழிச்சு உலகத்தின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்ப்பதற்கான தீர்வாக அமைய போகிறது. பல பேர் நம்ம ஊர் என்னடான்னு கேட்பேன், திருச்சிம்பா. திருச்சியா? திருச்சிக்கு பக்கத்துல எந்த ஊரு? விராலிமலை அப்படிமா. விராலிமலைக்கு பக்கத்துல எந்த ஊர்? இப்படி நான் கேட்டே வரணும், சொல்லிட்டே போவான். அப்படி சொல்லாத. உன் ஊர் எதுன்னா உன் ஊர் பேர் சொல்லு. இது என்ன ஊர்? பக்கத்துல ஏதாவது ஊர் பேர் சொல்லுங்க. கிராமம், ஏதாவது ஒரு கிராமத்து பேர் சொல்லுங்க உங்க ஏரியால. ஐயங்குளம், சரி, எடுத்தோன்னு ஐயங்குளம் சொல்லு. நீ சிக்காகோவுக்கு போனாலும், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போனாலும், பாம்பேல ஜம்னாலால் இன்ஸ்டிடியூட் போனாலும், உங்க ஊர் எதுன்னா திருச்சி, தமிழ்நாடு, சென்னை எல்லாம் சொல்லாது, ஐயங்குளம் சொல்லு. அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா ஐயங்குளமா அது எங்க இருக்குன்னு அவர் கேட்கட்டும். அப்ப சொல்லு ஸ்ரீரங்கம் பக்கத்துல இருக்குன்னு சொல்லு. ஸ்ரீரங்கம் அது எங்க இருக்குன்னு கேட்பாரு. அதுக்கப்புறம் சொல்லு திருச்சி பக்கத்துல இருக்கு. திருச்சி எங்க இருக்குன்னு தெரியாட்டி தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்குவாரு. எடுத்தோடனே அவருக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சு உன் ஊர் அடையாளத்தை நீ ஏன் மறைக்கிற? பெருமையுடன் சொல்லு, உன் ஊரு தான், எங்க அப்பா அம்மா இதுதான் சொல்லு. இதுதான் ஸ்பிரிட். திஸ் இஸ் தி ரியல் ஸ்பிரிட். இதைத்தான் மகாத்மா காந்தி சொல்றாரு, தி வில்லேஜ் ரிப்பப்ளிக், ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் லிவிங் கம்யூனிட்டி. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் முகம் தெரிஞ்சு. சிட்டி லைஃப்ல பாருங்க, நோபடி நோஸ் எனிபடி. பக்கத்து பிளாட்ல இருப்பான், பக்கத்து வீட்டுக்காரன் இருப்பான், அங்கே இருப்பான். 2 பேரும் வீட்டுல எலக்ட்ரிசிட்டி கட் ஆயிருச்சு, பவர் போயிடுச்சுன்னா இந்த அக்காவும் அந்த அக்காவும் வெளியில வந்து முகம் பார்த்துக்கும், அவ்வளவுதான். கரண்ட் இருந்துச்சுன்னா 2 டிவி பார்க்கும், கரண்ட் இல்லைன்னா வெளியில வந்து 2 முகம் பார்க்கும். என்னக்கா எப்படி இருக்க, 1 மாசம் கழிச்சு கேட்கும், அவ்வளவுதான். நோபடி நோஸ் நோபடி. கிராமத்துல அப்படி இல்லை, எவ்ரி ஒன் நோஸ் எவ்ரிபடி. எல்லாருக்கும் எல்லாரையும் தெரியும். நான் மதுரையில் இருக்கிறேன். மதுரையில் ஒரு வயசான பெரியவர் இறந்து போயிட்டார்னு வச்சுங்க, மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. கோவில் பூஜை, கோவில் நைவேத்தியம், கோவில் நடைமுறைகள் எங்கேயும் நிற்காது, அதுவா நடந்துட்டு இருக்கும். மீனாட்சி அம்மன் கோயில் எதுவும் நிற்காது. ஆனா நான் எங்க ஊர் கிராமத்துக்கு போனா, எங்க ஊர் ஒரு மாரியம்மன் கோயில் இருக்கு. ஒரு அனாதையா பஞ்சை பராரியா இருக்கிற ஒரு வயதான கிழவி, பார்க்க கூட ஆள்னா கூட அந்த கிழவி இறந்துட்டா மாரியம்மன் கோயில நட சாத்துவான். மாரியம்மனுக்கு பூஜை இல்ல, மாரியம்மனுக்கு நைவேத்தியம் இல்ல. நைவேத்தியம் இல்ல என்ன அர்த்தம்? மாரியம்மன் சாப்பிடாது. கிராமத்து பாட்டி செத்து போயிட்டா சாமி சாப்பிடாதுப்பா, டவுன்ல சாப்பிடும் சாமி. புரியுதா உனக்கு 2க்கு வித்தியாசம்? இதைத்தான் மகாத்மா காந்தி சொல்றாரு. சாமி சாப்பிடும் அவர் சொல்லல, அவர் சொல்றது
கிராம குடியரசு, ஒரு வில்லேஜ் ரிபப்ளிக். நீங்க கேட்கலாம், இன்னைக்கு பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டம் எல்லாம் வந்திருக்க, இதெல்லாம் கிராமங்களுக்கு முக்கியத்துவம் தானே? இது இன்வெர்டட் ட்ரையாங்கிள். இப்ப இருக்கிற பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டம் நல்ல விஷயம் தான், ராஜீவ்காந்தி கொண்டு வந்தாரு, அவரை பாராட்டணும். இதுவும் இல்லைன்னா இன்னும் மோசமா போயிருக்கும். பட் இட் இஸ் இன்வெர்டட் ட்ரையாங்கிள், தலைகீழ் முக்கோணம். காந்தி சொன்ன பஞ்சாயத்து ராஜ் என்னன்னா, பஞ்சாயத்துக்கெல்லாம் ஒன்று கூடி எங்களை ஆட்சி செய்கிற டெல்லியில் இருக்கிற பாராளுமன்றத்தில் உள்ளவர்களுக்கு என்ன அதிகாரம் என்பதை பஞ்சாயத்துகள் முடிவு செய்கிறது தான் காந்தி சொன்ன பஞ்சாயத்து சிஸ்டம். பார்லிமெண்ட்டுக்கு என்ன பவர்னு பஞ்சாயத்து முடிவு செய்யும். இப்ப நாம வச்சிருக்கிற பஞ்சாயத்து ராஜ் என்னன்னா, ஒவ்வொரு கிராம பஞ்சாயத்துக்கும் என்ன அதிகாரம் பார்லிமெண்ட் முடிவு செய்யுது. இதுதான் உனக்கு அதிகாரம். பஞ்சாயத்து ராஜ், நகர்பாலிகா எல்லாம் போட்டு பார்லிமெண்ட் முடிவு செய்யுது. ஓரளவு பரவாயில்லதான், ஆனால் இது முழுமை இல்லை. அப்படி ஒரு வில்லேஜ் ரிப்பப்ளிக் தான் எனக்கு சுதேசி. மகாத்மா காந்தி சொல்றார், இதுலதான் நான் வாழ்ந்து பழகி இருக்கேன், இதுலதான் 1000 வருஷமா இந்த தேசம் இயங்கி கொண்டிருந்திருக்கு. அவுரங்கசீப் வந்தா, கஜினி முகமது வந்தா, கோரி முகமது வந்தா, மாலிகாபூர் உங்க ஊர் ஸ்ரீரங்கம் வரைக்கும் இந்த சங்கநாதர் ஆலயத்தை எவ்வளவு நிர்மூலமாக்க முடியுமா பண்ணா. 35 வருஷம் ரங்கநாதர் கோயில் பூட்டி இருந்தது பூஜை இல்லாம. அதாவது படையெடுத்து வந்த யாராலையும் வெளிநாட்டில இருந்து வந்தவனால இந்தியாவில் இருக்கிற 6 லட்சம் கிராமத்தில் உள்ள ஒரு கோயிலை கூட தொட முடியலையே, ஒரு குலதெய்வம் கோயிலை கூட அவனால அழிக்க முடியலையே. அவ பாருங்க, தி பவர் ஆஃப் டீசென்ட்ரலைசேஷன். இந்த நாட்டுடைய கல்ச்சர் எங்க இருக்கு? டீசென்ட்ரலைசேஷன்ல இருக்கு, பரவல் முறையில் இருக்கு. இதைத்தான் காந்தி திரும்ப திரும்ப சொல்றார். காந்தி சொல்றார், மொழியில் எனக்கு சுதேசி இருக்கின்றார். லாங்குவேஜ்ல, மொழியில எது சுதேசி? என் தாய்மொழி எதுவோ அதான் சுதேசி. மை மதர் டங் இஸ் மை சுதேசி. நீ தமிழனா பிறந்திருந்தா தமிழ் தான் உனக்கு சுதேசி மொழி. காந்திக்கு குஜராத்தி தான் சுதேசி. காந்தி எழுதின எல்லா புத்தகமும், சத்திய சோதனை கூட முதல்ல அவர் குஜராத்தில எழுதுவார். ஹிந்து ஸ்வராஜ் ஒரு புத்தகம் எழுதினார், முதல்ல குஜராத்தில எழுதுவார், அதுக்கப்புறம் ஹிந்தி இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் ஆகும். அவர் சொல்ற, எனக்கு குஜராத்தி தான் தாய்மொழி, அதுதான் எனக்கு சுதேசி. எந்த மொழியில நான் கற்றுக்கொண்டேனோ, எந்த மொழியை என் வீட்டில் பேசினாங்களோ, எந்த மொழியை என்னை சுற்றி இருந்ததோ, எந்த மொழி எனக்கு பண்பாடு, பழக்க வழக்கங்கள், மரபுகள், அறிவெல்லாம் கொடுத்துருக்கோ, அந்த மொழி தான் எனக்கு சுதேசி மொழி. ஆங்கிலம் இல்லை, தமிழ் தான் நமக்கு சுதேசி மொழி. ஆங்கிலம்ன்றது யூட்டிலிட்டி லாங்குவேஜ், நம்ம பயன்பாட்டு மொழி தான் நமக்கு ஆங்கிலம். இங்க இருக்கிற மாணவர்களுக்கெல்லாம் இந்த இடத்துல நான் ஒரு அப்பீல் கொடுக்குறேன். இங்க இருக்கிற எல்லாரும் ஆங்கிலத்தை மிக திறமையாக, தீவிரமாக நீங்கள் படிக்க வேண்டும் என்கிற வேண்டுகோளை உங்க முன்னால வைக்கிறேன். இங்கிலீஷ் படி. ஒரு ஆங்கிலம் தெரியாத விவேகானந்தர் இருந்திருந்தாருன்னா உலகம் எல்லாம் இந்து தர்மம் போயிருக்காது. ஆங்கிலம் தெரியாத ஒரு நேதாஜியோ பாலகங்காதரோ திலகரா இருந்தா இந்திய விடுதலை போராட்டம்னா என்னன்னு வெள்ளக்காரனுக்கு ஐரோப்புல யாருக்கு எது புரிஞ்சிருக்காரு. ஆங்கிலம் தெரியாத ஒரு காந்தியோ நேருவோ இருந்திருந்தா நம்ம நாட்டோட உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தி இருக்க முடியாது. ஆங்கிலம் தேவை. இன்னும் சொல்ல போனால், இன்னைக்கு ஆங்கிலம் என்பது நமக்கு கிடைச்ச AK-47 ஒரு வெப்பன். அதனால ஆங்கிலம் படி, ஆங்கிலேயனை விட நன்றாக ஆங்கிலம் படி, உலகத்தை வெல்கிற அளவுக்கு ஆங்கிலம் படி. உன் வீட்டு கல்யாண பத்திரிகை தமிழ் அடி, அச்சடி. உன் வீட்டு நிகழ்ச்சியெல்லாம் தமிழ்ல பண்ணு. உன் வீட்டுக்குள்ள தமிழ் பேசு. தமிழை மறந்துடாத. தமிழ் என்பது பண்பாட்டு மொழி, ஆங்கிலம் என்பது பயன்பாட்டு மொழி. ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. ஒரு சினிமாவில் கேப்டன் விஜயகாந்த் சொல்வார், தமிழ் எனக்கு கண்ணு, இங்கிலீஷ் எனக்கு கண்ணாடி அப்படிம்பாரு. புரியுதா? சினிமா வசனம் தான், ஆனா அது ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கும். தமிழ் கண்ணு, இங்கிலீஷ் கண்ணாடி மாதிரி. தேவைன்னா கண்ணாடியை போட்டுக்கலாம், தேவையில்லைன்னா எடுத்து. கண்ணு தான் ஒரிஜினல், கண்ணாடி ஒரிஜினல் இல்லை. பிறக்கும் போதே கண்ணாடியோட பிறந்தோம், பிறக்கிறப்ப கண்களோட தான் பிறக்கிறோம். அப்படி தமிழ் மொழி மீது, நமது தாய்மொழி மீது நாம் அன்போடு இருக்கணும்ன்றதான் சுதேசின்னு, அதன் மீது பற்று கொண்டு இருக்கணும்னு யார் சொல்றா? யார் சொல்றா? இப்போ ராமஸ்ரீனிவாசனா? மகாத்மா காந்தி சொல்றார். அதனாலதான் பாரதி பாடினா, யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம். காந்திக்கு, பாரதியாருக்கு தமிழ் தெரியும், இங்கிலீஷ் தெரியும், ஹிந்தி தெரியும், சான்ஸ்கிரிட் தெரியும், தெலுங்கு தெரியும், பிரெஞ்சு தெரியும். இத்தனை மொழி தெரிஞ்சு அவர் சொல்றாரு, யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம். அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? யாமறிந்த மொழிகளிலே தாய்மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம்னு அர்த்தம். ஒருவேளை பாரதி ஆந்திராவில் பிறந்திருந்தான்னா தெலுங்கு போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம்,
பாரதி மலையாளியா பிறந்திருந்தா மலையாளம் போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் சொல்லியிருப்பான். அப்படிதான் சொல்லுவான். உலகத்திலே தி பெஸ்ட் 2 ஹியூமன் பீயிங் சொல்லுங்க, தி பெஸ்ட் பர்சன்ஸ் இந்த உலகத்திலே சொல்லுங்கன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? தி பெஸ்ட் 2 பேர் சொல்லு பார்க்கலாம். என்ன கேட்டா எங்க அப்பாவும் அம்மாவும் சொல்லுவேன். தி பெஸ்ட் 2 ஹியூமன் பீயிங் உலகத்துல யாரு? எங்க அப்பா எங்க அம்மா. அப்படியா? அப்ப மைதிலேக்கா கோவம் வருது. உங்க அப்பா அம்மா தான் உலகத்திலே சிறந்தவங்க, அப்ப எங்க அப்பா அம்மா? உங்க அப்பா அம்மா தான் சிறந்தவங்க, நீங்க சொல்லுங்க, நான் மறுக்கலையே. அப்படி தாய்மொழி மேல ஒரு பற்றோட இருக்கணும். உலகத்தின் சிறந்த மொழி தாய்மொழி. எட்டயபுரத்துல பாரதியாருடைய வீட்டுல நிறைய அந்த எக்ஸிபிட் பிக்சர்ஸ் இருக்கு. அதுல ஒரு இடத்துல எழுதியிருக்கான், பாரதிய கைப்பட எழுதுவதற்கு ஃப்ரேம் போட்டு வச்சிருக்காங்க. உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு இனம் ஒரு தமிழ் இனத்தை விட ஒரு தமிழனை விட அறிவாளியாக இருக்கிறான் என்று சொன்னால் என் மனம் பதைக்கிறது. பாரதி எழுதியிருக்கான், ஒரு தமிழனை விட இன்னொருத்த அறிவாளிடா அப்படின்னு யாராவது சொன்னா அவன் மனசு பதைக்குமா. அடுத்த வரை சொல்றான், உலகத்திலேயே என் தமிழச்சியை விட இன்னொரு பெண் உலகத்தில் அழகி என்றால் என் மனம் கொதிக்கிறது அப்படின்னு இருக்க. ஒரு தமிழச்சியை விட ஒரு அழகா ஒரு பொண்ணு இருக்கான்னா கொதிக்குதான். ஒரு தமிழனோட உலகத்தில் அறிவாளி இருக்கான்னா பதைக்குதான் மனசு. எந்த அளவு ஸ்பிரிட் பாருங்க காந்தி பாரதியார். அந்த ஸ்பிரிட் நமக்கு இருக்கணும் என்பதுதான் சுதேசியினுடைய 2வது பாடம். முதல்ல அரசியல் சொன்னேன், அப்புறம் மொழி. 3வது காந்தி சொல்றாரு பொருளாதாரத்துல சுதேசி இருக்கு. பொருளாதாரத்துல சுதேசி என்றால் என்ன? ஏன் பக்கத்துல இருக்கிறவன் உற்பத்தி செய்கிற பொருளை நான் வாங்கணும்ன்றதான் சுதேசி. எனக்கு தேவைகளை என் பக்கத்தில் உள்ளவர் உற்பத்தி செய்வார், அவருக்கான தேவைகளை நான் உற்பத்தி செய்வேன். இதுதான் சுதேசி வாழ்க்கை முறை. இப்ப இந்த திருச்சியில ஒரு 8-9 லட்சம் பேர் மக்கள் இருக்காங்கன்னா ஒரு நூற்றுக்கணக்கான பொருட்கள் நமக்கு பயன்பாட்டுக்கு வேணும். உணவுல இருந்து, காஸ்மெட்டிக்ஸ்ல இருந்து, ஆடைகள்ல இருந்து, மருந்து பொருட்கள் இருந்து, இது எல்லாமே நமக்கு நாமே உற்பத்தி செய்து கொள்ள முடியும். காந்தியன் எக்கானமில எனக்கு வேண்டிய பிஸ்கட் அமெரிக்காவிலிருந்து வர வேண்டியதில்லை. இப்ப இவனுக்கு வேண்டிய பிஸ்கட் அமெரிக்காவில் வந்தாலும் பரவாயில்ல, இவன் வீட்டுக்கு நாய்க்கு இவன் போடுற பிஸ்கட்டே வெளிநாட்டுல இருந்து வருது. நாய்க்கு போடுற பிஸ்கட் வெளிநாட்டுல இருந்து வருது. இவனுக்கான ஆடை. ஒரு வீட்டுக்கு போனேன், அவர் சொன்னார், சார் இத்தாலியில இருந்து மார்பிள் சார், பாத்தீங்களா சார், இத்தாலி மார்பிள். ரைட், இது வந்து இந்த தேக்கு பர்மால இருந்து வந்தது சார். அந்த மரம் பெருமை இருக்கு, இந்த தேக்கு வந்து பர்மால இருந்து வந்தது சார். அப்புறம் இந்த ஏதோ ஸ்டீல் பைப் மாதிரி வச்சுக்க, இது வந்து இந்த நாடு சார். இப்படி ஒன்னொன்னா சொல்லி சொல்லி எதுவுமே இந்தியா சொல்ல. நான் அவட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன், இது பர்மால தேக்கு, இத்தாலியிலிருந்து மார்பிள், இது இந்த தேசத்து வந்த கிரானைட் சார், இதெல்லாம் வாங்குறது உங்களுக்கு பணம் எந்த நாட்டில் சார் வந்தது? இந்தியாவில் தானே வந்தது, இந்தியனுடைய உழைப்பு தானே வந்தது. இவனுக்கு நீ திரும்ப செய்யணும் என்ன இல்லாம இத்தாலிக்காரனுக்கு பணம் கொடுத்துருக்கே, வெக்கமா இல்லையான்னு கேட்டா. அவரை வெக்கமா இல்ல. திருச்சியில சம்பாதிக்கிறவன் திருச்சியில செலவு பண்றா, முசிறியில சம்பாதிக்கிறவன் முசிறியில செலவு பண்ணணும். முசிறியில சம்பாதிச்சு திருச்சியில செலவு பண்ணா திருச்சி தான் வளரும். திருச்சியில சம்பாதிக்கிறவன் சென்னையில போய் கல்யாணம் வைக்கிறான், பல்லு வலிக்கு பல் டாக்டர் பாக்குறதுக்கு சென்னைக்கு போறான், சென்னை தான் வளரும், சென்னை டாக்டர் தான் ஃபீஸ். திருச்சி டாக்டர் என்ன செய்வாரு? திருச்சியில உள்ள என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு வடை சாப்பிடுறதுக்கு டவுன் பஸ் ஏறி போறான், வடை 10 ரூபா தான், இவன் பஸ்ல போயிட்டு வர காஸ்ட் 30 ரூபா வருது. உன் ஊர்ல நீ வடை சாப்பிடு, நல்ல வடை வீட்டுல செஞ்சு சாப்பிடு. சின்ன உதாரணங்கள் சொல்றேன் நான், பொருளாதாரத்தை சின்ன அளவுலையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சொல்றேன். ஒரு பேஸ்ட்ங்கிறது கால்கேட்டும் பெப்சோடன்ட்டும் தயார் பண்ணி வெளிநாட்டுல இருந்து மல்டிநேஷனல் கம்பெனி தான் கால்கேட் தரணுமா? ஹமாம்னு ஒரு சோப் போடுறான், வெக்கத்திலே வைக்காது. ஹமாம் எடுத்து பாருங்க, அது மல்டிநேஷனல் கம்பெனி. ஏதாவது ஒரு இடத்துல சோப்புன்ற வார்த்தை இருக்கான்னு பாருங்க. ஒரு குழந்தை வந்து அம்மா எனக்கு வேர்க்கு வெயில்ல வந்துட்டேன், உடனே அம்மா குழந்தைய கட்டி பிடிச்சு ஹமாம் இருக்கே அப்படிமா. ஹமாம் இருக்கே, ஹமாம் சோப்பு இருக்குன்னு சொல்லணும். அம்மா 76.4 டோட்டல் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட் இருந்தாதான் அந்த சோப்புக்கான ஸ்டாண்டர்ட். அது ஹமாம்ல இல்ல. அதனால நீங்க ஹமாம் வாங்கி பாத்தீங்கன்னா குளியல் கட்டின்னு போட்டிருப்பான், பேத்திங் பார். சோப்புன்ற வார்த்தை இருக்காது. உற்பத்தியாளனே தான் உற்பத்தி செய்யறது சோப்பு என்று சொல்லாத ஒரு பொருளை நாம சோப்புன்னு வாங்கி பயன்படுத்துறோமே, எந்த அளவு இந்தியன்ஸ் மடையனா இருக்கான் பாத்தியா? இந்த மட சாம்பிராணிகள் தான் அவனுக்கு சக்சஸ். அவனுடைய வெற்றிங்கிறது அங்கதான் இருக்கு.
கொக்கோ கோலாவும் பெப்சி கோலாவும் உலகத்துல பெரிய போட்டி. பெப்சி நிறுவனம் வரும்போது உங்களுக்கு போட்டியாளர் யாருன்னு கேட்டாங்க பத்திரிகையில. அவன் நினைச்சா கொக்கோ கோலா தான் எங்களுக்கு போட்டின்னு சொல்லுவாரு அப்படி நினைச்சான். இவர் சொன்னாரு, பெப்சிக்காரரு வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தவர், எங்களுக்கு வேற நிறுவனங்கள்ல எங்களுக்கு போட்டி இல்லைங்க. தண்ணீரை பணத்திற்கு விற்பனை பொருளா வாங்கக்கூடாது, தண்ணீரை விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற ட்ரெடிஷனல் இந்தியன் மைண்ட் செட் இருக்கு பாருங்க, அதுதான் எங்களுக்கு போட்டியாளர் அப்படின்னு சொன்னான். தண்ணியை விற்கிறது நம்ம கல்ச்சர் இல்ல. நீங்க தான் இப்ப வீட்டுக்கு பாட்டில் வாங்கிட்டு வரீங்க வீட்டுல இருந்து. உங்க அப்பா அம்மாட்ட கேட்டு பாருங்க, பள்ளிக்கூடம் போறப்ப அவங்க தண்ணி கொண்டுட்டுலாம் போயிருக்க மாட்டாங்க. பள்ளிக்கூடத்திலே ஒரு கிணறு இருக்கும், பள்ளிக்கூடத்திலே ஒரு குழாய் தண்ணியை பிடிச்சு பானையில வச்சிருப்பாங்க. யாரும் தண்ணி கொண்டுட்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக மாட்டாங்க. இன்னைக்கு தண்ணி எல்லாம் போக முடியாது. அப்போ தண்ணியை இலவசமா வாங்கலாம் நினைக்கிற இந்தியன் மைண்ட் செட் தான் எங்களுக்கு காம்படிட்டர்னு சொல்றான்னா, கல்ச்சரை மாத்தினாதான் எக்கனாமிக்ஸை மாற்ற முடியும். இந்திய பெண்கள்லாம் புடவை கட்டிட்டு இருந்தா எந்த வெளிநாட்டு நிறுவனத்தினாலையும் இந்த அளவு ஸ்டாண்டர்டா தரமா உலகத்தரத்துல புடவை கொடுக்க முடியாது. அப்ப அவன் என்ன செய்வான்னா, அவனுடைய விளம்பர யுக்தி, அவனுக்குன்னு சில சினிமா நடிகை எல்லாம் பிடிச்சுக்குவான், பிராண்ட் அம்பாசிடர்னு வச்சுக்குவான், கோடி கோடியா பணம் கொடுப்பான். விளம்பரத்துல எல்லாம் வந்து ஒரு கருத்தை உருவாக்குவாங்க. ஃபெமினிசத்துல புடவை கட்டினா 10ஆம் பசலி பெண்ணு, புடவை கட்டினா நீ பட்டிக்காட்டு பொண்ணு, புடவை கட்டுறது கேவலம், நீ மாடர்னா ஜீன்ஸும் டிஷர்ட்டும் போட்டுட்டு போட்ட ஜீன்ஸ் பேண்ட்டை முழங்காலுக்கு கீழே லேசாவும் கிழிச்சு விட்டுக்கிட்டேனா தான் நீ வந்து மாடர்ன் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்லுவான். நம்ம பிள்ளைகளும் ஆணு வாயை திறந்து பார்க்கும். பிள்ளைகளை மட்டும் இல்ல, நம்ம தம்பிகள் அப்படிதான். அவன் ஒரு இடத்துல கிழிக்க சொன்னா இவன் 2 இடத்துல கிழிச்சு விட்டு அப்படியே வருவான். ஏன் தெரியுமா? அப்பதான் அவனுடைய ஜீன்ஸ் பேண்ட் விற்கும். புடவை தயாரிக்கிறது நாம எக்ஸ்பர்ட், ஜீன்ஸ் தயாரிச்சு அதை கிழிச்சு விடுறதுல வெளிநாட்டுக்காரன் தான் எக்ஸ்பர்ட். அவன் உங்களை அந்த ஜீன்ஸ் பேண்ட்டும் டிஷர்ட்டும் போட வைக்க முடிஞ்சா அவனுடைய பொருளாதாரம் வளரும், எக்கானமி வளரும். அவன் வளருவான், நீ வளருவியா? பல கட்சியில தலைவர்கள் பேரை சொல்லி அவர் வாழ்க இவர் வாழ்கம்மா. சில இடங்களில் பாருங்க, பாரத் மாதா வாழ்க, பாரத் மாதா ஜெயன்னு சொல்லுவான். நான் எதுக்கு அப்ஜெக்ஷன் இல்லை, அவர் வாழணும்னு சொல்றது எனக்கு அப்ஜெக்ஷனே கிடையாது. அவர் வாழ்றாரா, நீ வாழ்றான்னு கேட்கிறேன். இல்ல இல்ல, நீ வாழல இல்ல. இப்ப பாருங்க, நிறைய காலேஜ் கேண்டீன்ல போனா இட்லின்னு கேட்டா பசங்களுக்கு ரொம்ப அவமானமா இருக்கு. சென்னையில பல கல்லூரி கேண்டீன்ஸ் எல்லாம் இட்லி கிடைக்க மாட்டேது, தோசை கிடைக்க மாட்டேது, ஒரு வெண்பொங்கல் கிடைக்க மாட்டேது. என்ன கிடைக்குது தெரியுமா? பிஸா, பர்கரு, நூடுல்ஸ், எதுவும் நம்ம ஐட்டம் இல்ல. சார் அங்க வாங்க சார், அந்த கார்னருக்கு போலாம் சார். ஏன்பா? அது சேட் கார்னர் சார், சேட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அங்க இருக்குமா. கன்றாக வாயில வைக்க முடியாது எதுவுமே. இந்த பிஸ்கட் சாப்பிடுங்க சார், எங்க வீட்டு நாய் கூட திங்க அந்த பிஸ்கட்டை, என்ன திங்க சொல்ற? ஏன் இட்லி வேணும்னு கேட்டா என்ன ஆயிடும்? பிஸா பர்கர் எங்க இருந்து வருது? KFC சிக்கன் எங்க இருந்து வருது? நம்ம ஊர்ல சுகுணா பிராய்லர் போடுறாரு, வாங்கு. அமேசான்ல எதுக்கு பொருள் ஆர்டர் பண்றது தெரியுமா? அமேசான்ல நீ பொருள் ஆர்டர் பண்றதுனால ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்தியன் மணி கெட்ஸ் ட்ரைன் டு தி டியூன் ஆஃப் 25,000 crore. இந்தியாவில் மாத்திரம் 25,000 கோடி ரூபாய் பணம் அமெரிக்க நிறுவனத்துக்கு போகுது, நீ அமேசான்ல ஆர்டர் பண்றதுனால. அப்படி என்ன அமேசான்ல வாங்க போற? சுத்தி சுத்தி அண்ணாச்சி கடை இருக்க, வாங்க வேண்டியது. அமேசான்ல வாடுறதுக்கு என்ன? அண்ணாச்சி கடை இருக்கு, அமேசான் எதற்கு? நீ அண்ணாச்சி கடையில வாங்கினீங்கன்னா உங்க ஊர்ல அம்மன் கோயில் திருவிழான்னா அண்ணாச்சி ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுங்க டொனேஷன், அன்னதானம் பண்ண போறோம், ஒரு 2 மூணு அரிசி கொடுங்க கேட்டா அண்ணாச்சி தருவாரு. அமேசான் அண்ணாச்சி who are you பாரு, who are you? Bloody fools, don't come here without appointment. How do you meet me? How dare you meet me? சொல்லுவாரா? முதல்ல பார்க்கவே முடியாது, அவனை மெயில் தான் போடணும், அதுக்கு பதில் வராது. நம்மூருக்கு பலசர கடையில் பொருள் வாங்கு, நம்மூருக்காரண்ட பொருள் வாங்கு, அது திரும்ப இந்த சமுதாயத்துக்கு பயனுள்ளதா வரும். இதுதாங்க இந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் சுதேசி. இன்னைக்கு பாருங்க, இந்திய மாணவர்கள் மாத்திரம் அமெரிக்கா ட்ரம்புக்கு பாடம் கற்பிக்கணும்னா அமெரிக்காக்காரன வாயத்தர வாயத்தரன்னா வாயை திறக்க மாட்டான், மூக்க பிடிங்க வாயை திறப்பான். அப்படித்தானே? மூக்க பிடிச்சா வாயை திறப்பான். நீ 50% இந்தியாவுக்கு டியூட்டி போட்டிருக்க இந்திய பொருட்களுக்கு. இனிமேல் இந்திய மாணவர்கள் யாரும் கல்வி கற்பதற்காக அமெரிக்காவுக்கு விசா வாங்கி நாங்கள் போக மாட்டோம்னு ஒரு அறிவிப்பு இருக்கட்டும். எத்தனை யூனிவர்சிட்டி மூடுவாங்கன்னு ஸ்ரீனிவாசன் கேளுங்க. அவர் சொல்றாரு, அவர் அமெரிக்காவில் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் பேச கூப்பிட்டுருந்தாங்களாம். சரி, அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டி நல்ல வெஸ்டர்ன் ஸ்காலர்ஸ்க்கெல்லாம் பேசணும். போனா 48 பேர், 50-48 பேர் நம்ம ஒரு ஆந்திராக்காரன் தான் உட்காந்துருக்கான்ற.
50 பேர்ல 40 பாஸ்டனா 48 பேர் நம்மால் உட்காந்துருக்கான். 2 பேர் தான் வெள்ளக்காரன் பிரதேசி உட்காந்துருக்கு. இன்னைக்கு அமெரிக்கால, கனடால, ஆஸ்திரேலியால, நியூசிலாந்துல நிறைய பல்கலைக்கழகங்கள் இந்திய மாணவர்கள் இல்லைன்னா மூடிட வேண்டியதுதான். இந்தியன் டாக்டர்ஸ் இல்லைன்னா அமெரிக்கால செலவு பண்றதுக்கு ஆளே கிடையாது. எங்க நாட்டு பொருட்கள் மேல டாக்ஸ் போட்டிருக்க. நாங்கெல்லாம் ஒரு வாரம் வெக்கேஷன் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மாசம் இந்தியாவுக்கு போயிட்டு திருப்பி வர்றோம்னு இந்தியன் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இங்க ஊருக்கு வந்துட்டோம். கும்பகோணத்துக்கும் சீர்காழிக்கும் திருச்சிக்கும் ஸ்ரீரங்கத்துக்கும் வந்துட்டோம். அங்க எல்லாம் அம்பேல் தான் முடிஞ்சு. அமெரிக்காவில் வைத்தியம் பண்ண ஆள் இல்ல. ஆனா இதை விட இன்னொன்னு சொல்றேன், நம்ம ஊர்ல கன்னியாஸ்திரிகள், நம்ம பெண்கள் கன்னியாஸ்திரி ஆகிறாங்கள, கிறிஸ்டியன் ட்ரெடிஷன்ல கிறிஸ்டியன் பிரீஸ்ட் ஆகிறான்ல, பாஸ்டர் ஆகிறான்ல, இவங்களாலதான் ஐரோப்பாவில் சர்ச்சே இயங்குது. அங்க சர்ச் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு ஆள் கிடையாது. இந்தியன் நன்ஸும் இந்தியன் பாஸ்டர்ஸும் நாங்க ஒரு 3 மாசம் லீவ் போட்டு ஊருக்கு போய் வெக்கேஷன் போயிட்டு வந்து வந்தா அங்க சர்ச்சில் மணி ஆடுறதுக்கு ஆள் கிடையாது. நிறைய சர்ச்சை நம்ம ஊர் இஸ்கானுக்கு வித்துட்டு போயிட்டான். சர்ச்சு கிருஷ்ணன் கோயிலா மாறிடுச்சுங்க. இன்னொரு இடத்துல பிரான்ஸ்ல ஏதோ ஒரு நாட்டில் சர்ச்சை விஸ்வ இந்து பரிசத்துக்கு ஆபீஸுக்கு விட்டான். நம்ம விஹெச்பி ஆபீஸ் போட்டோ போட்டு எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. பார்த்தா என்னடா சர்ச்சு படுத்தாங்க, உள்ள நம்ம ஆபீஸ் இருக்கு சார் அப்படிங்கிற. இதுதானே பொருளாதாரம். பி இந்தியன் பை இந்தியா. பல அரசியல் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறான். பி இந்தியன் பை இந்தியா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறான். இந்தியாவை விலைக்கு வாங்கிரு அப்படின்னு அடிச்சு கொளுத்துறான் ஆட்சியாளர்கள். அப்படி இல்லை, பி குட் இண்டியன் பை இந்தியன் குட்ஸ் அப்படி வச்சு. இந்த உணர்வு சுதேசில உருவாகும். இல்லைன்னா ரொம்ப சிரமம். அவனுடைய ஃபேர் அண்ட் லவ்லியும் பாருங்க, ஒரு கிரீமை கொடுத்து இதை போட்டா நீ அப்படியே வெள்ளையாயிர வேண்டாம், நீ கருப்பா இருக்க, உனக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது பாப்பா, இந்த இதை போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா வெள்ளையாயிருவேன். நம்ம பாப்பா வாங்கி மூஞ்சில் அப்பிக்குது கிரீமா. நான் கேட்கிறேன், அப்படி வெள்ளையாயிடலான்னா அவன்கிட்ட கொடுத்து ஆப்பிரிக்கால இருந்து 2 பொண்ணை கூட்டிட்டு வா, அங்க இருக்கிற அந்த ஆப்பிரிக்கன்ஸ்க்கு இந்த கிரீமை போடு, ஃபேர் அண்ட் லவ்லியை போடு, எல்லாம் வெள்ளையாயிரணும்ல. யாராவது அப்படி ஆப்பிரிக்கால இருக்கிற பொண்ணு வெள்ளையா இருக்கா? இல்ல. வெள்ளதான் அழகு, கருப்பு தாழ்ந்ததுன்னு நினைக்க வச்சுட்டான் பாருங்க. கருப்பு தான் உயர்ந்ததுன்னு இந்திய மரபு. கருப்பு யாராவது உன்னை கருவாச்சுன்னா சந்தோஷப்படுங்க. கருப்பு தான் கிருஷ்ண பரமாத்மாவோட கலர். கிருஷ்ணன் தான் கருப்புன்னு அர்த்தம். வந்தே மாதரம் பாட்டு பாடுறோம்ல, ஜஸ்ய ஷியாமலாம் மாதரம்னு பாடுறோமே. ஷியாமலான்னா என்ன அர்த்தம்? ஷியாமலான்னா என்ன அர்த்தம்? கருவாச்சின்னு அர்த்தம். எங்க ஊர் மீனாட்சிக்கு ஷியாமலான்னு ஒரு பேர் இருக்கு. எங்க ஊர் மீனாட்சி கருவாச்சி. புரியுதா உங்களுக்கு? மீனாட்சி கருவாச்சி. சுந்தரர் தான் செவன் இருப்பார். பொன் ஐயனார்னு பேர் அவருக்கு. பொன்னார் மேனியனேன்னு நாயன்மார்கள் பாடியிருக்காங்க. மீனாட்சி கருவாச்சி தான். செவத்த மாப்பிள்ள, கருத்த பொண்ணு. என்ன சொல்றா, நீ செவப்பாயிரு அப்படின்னு. இந்த கிரீம் தடவுனா நீ செவப்பாயிடலாம். நான் ஏன்டா செவப்பாகணும்? கருப்புனாலே மட்டம்னு ஒரு கருத்தை பதிய வச்சிருக்கிறான் பாருங்க. உலகம் எல்லாம் பிளாக் ஃப்ரைடேமா, பிளாக் மணிமா, பிளாக் மார்க்கெட்டுமா, கருப்பு சந்தை, கருப்பு பணம். என்ன அர்த்தம்? நீ ஒரு செஸ் விளையாடினா கூட கருப்புக்கு 1 பாயிண்ட் தான், வெள்ளைக்கு 2 பாயிண்ட். அந்த ரேசிஸ்ட் திங்கிங். எனக்குமே செஸ் விளையாடுங்க, தி ஃபர்ஸ்ட் மூவர் அட்வான்டேஜ் கோஸ் டு ஒயிட், நாட் டு பிளாக் பாயிண்ட். ஒயிட் தான் முதல்ல மூவ் பண்ணுவாரு. பெரிய துறை புத்திரன். ரூல்ஸ் மாத்தணுமா இல்லையா? செஸ் விளையாடுறது அப்படி. ஐயா சொல்றாரு பாருங்க, சுதேசில சதுரங்க விளையாடு முதல்ல கருப்பு தான் நகரும் அப்படிங்கிறார். நம்ம ஊர் கருப்பு, டிஷ்யூ பேப்பர் வெள்ளை. இந்த ஸ்பிரிட் வளர்த்துக்கிட ராஜா, விட்டு கொடுக்காத. இந்தியன் விட்டு கொடுக்காத எங்கே போனாலும். ஒரு டென்டிஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்துச்சா உலகத்துல, பல் டாக்டர்கள். அப்போ ஒரு வெளிநாட்டுக்காரர் சொன்னாரா, இந்தியன்ஸுக்கு வந்து டென்டல் ஹைஜீனே இல்லை, இன்னும் அவங்க விரல வச்சு பல் தேய்க்கிறாங்க, பொடிய கோபால் பல்பொடி வச்சு கையில் தேய்ச்சிட்டு இருக்காங்க, பிரஷ் பழக்கமே அவங்களுக்கு வரல. ஸோ ஹைஜீனிக்கலி தே ஆர் வெரி இன்ஃபீரியர். நம்ம ஊர் டென்டிஸ்ட் கோவம் வந்துருச்சு. எதிரா ஹைஜீன் கேட்டார். என்ன ஹைஜீனுக்கு என்ன ஸ்டாண்டர்ட் வச்சிருக்கேன்? நீங்க என்ன ஸ்டாண்டர்ட் வச்சிருக்கீங்க? அப்ப நம்ம ஊர் டென்டிஸ்ட் சொன்னாரு, இங்க பாரு, நான் என் விரல்ல பல் தேய்க்கிறேன்ல, என் விரல்ல என்னைய தவிர இன்னொருத்தனு பல் தேய்க்க முடியாது. ஓம் பிரஷ்ல ஒன்னை தாண்டி இன்னொருத்த பல் தேய்க்க முடியுமா முடியாதான்னு கேட்டார். எது சுத்தம்?
உனக்கு தெரியாம இன்னொருத்த பல் தேய்ச்சலாம்ல, எனக்கு தெரியாம என் விரல்ல இருந்து யாரும் பல் தேய்க்க முடியாது. இதுதான்டா சுத்தம் டென்டல் ஹைஜீன். என் விரல் தான் முக்கியம், விட்டு கொடுக்கறதே இல்லை. இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் டோன்ட் காம்ப்ரமைஸ் வித் யுவர் நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட், டோன்ட் reconcile with your national pride, don't let it down your Indian pride, Indian identity, your own place, your own mother, your own religion, your own language, your own lifestyle. Don't compromise. கடைசியா சொல்றாரு காந்தி நாலாவதா, மதத்திலும் சுதேசி இருக்குன்றார், ரிலிஜன்ல சுதேசி இருக்கு. இப்ப நான் மறுபடியும் சொல்றேன், காந்தி சொல்ற இடம் எங்க, யார்கிட்ட பேசுறாரு? கிறிஸ்டியன்ஸ்ட பேசுறாரு. கிறிஸ்டியன்ஸ்ட பேசுறப்ப காந்தி சொல்றாரு மதத்துல சுதேசி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியாது, ஆச்சரியப்படுவீங்க, ஹிந்துவாக இருப்பதுதான் எனக்கு சுதேசி அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒருத்தன் எந்த அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்தானோ, எந்த மரபுல பிறந்தானோ, எந்த குடும்பத்தில் பிறந்தானோ அந்த மதத்தில் அவன் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் சுதேசி. இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் என்று சொல்கிறார் காந்தி. கிறிஸ்தவ மிஷனரி மதத்தை மாற்றிக்கொள்வதல்ல, இன்னொரு மதத்திற்கு போவதல்ல. என் பாரம்பரியம் எந்த மதமோ, என் முன்னோர்கள் எந்த மதமோ, எது என்னை வளர்த்திருக்கிறதோ, எது எனக்கு இந்த ஆன்மீகத்தை கொடுத்திருக்கிறதோ, எது எனது பண்பாட்டை நெறிப்படுத்தி இருக்கிறதோ அந்த தர்மத்தில், அந்த ஆன்மீகத்தில் நான் கடைசி வரை வேரூன்றி நிற்பேன் என்பதுதான் சுதேசி. இந்து தர்மம் தான் எனக்கு சுதேசி என்பதை திரும்ப திரும்ப சொல்றார். மதம் மாறுவதல்ல, மதம் மாற்றுவதல்ல. அதே போல இங்க இருக்கிற கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் அவர் சொல்றார், நீங்கள் யாராவது இந்துவாக நான் வந்து விடுகிறேன் என்று சொன்னால் நீங்கள் வராதீர்கள் என்று சொல்வேன். நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பதுதான் சுதேசி. அதையும் சொல்றார். Because you are born to a Christian parents, you be a Christian. I am born to Hindu parents, I will continue to be the Hindu. ஒருபடி மேல சொல்றாரு, I will not even secretly pray that a person from other faith should come to my faith. இன்னொரு மதத்தில் இருக்கிறவன் என் மதத்துக்கு வந்துடணும் அப்படின்னு முயற்சி செய்ய மாட்டேன்னு அவர் சொல்லல, ரகசியமா பிரார்த்தனை கூட செய்ய மாட்டேன், நீ ஓ மதத்துல இருன்னு சொல்றான். இதுக்கு பேர் தான் இந்துத்துவம்னு பேரு, இதான் சுதேசின்னு பேரு. நீ இந்துவாக இருப்பதான் சுதேசி, நீ தமிழ் பேசுவதான் சுதேசி, உனது கிராம வாழ்க்கை முறை இருக்கே அது சுதேசி. இந்த நாட்டின் பொருட்களை நீ வாங்கி இந்த பண்பாட்டை காப்பதுதான் சுதேசி. அதை இந்த 2 நாள் கருத்தரங்கத்தில் தெரிந்து கொள்வோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for gracing us with your profound insights and energizing words. Thanks a lot, sir. The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled. We are privileged to hear from our guest of honor, Dr. R. Srinivasan Iyengar, Professor and former Director, JBIMS, University of Mumbai, and visiting Professor at IIM Indore. Please, sir. Memories may fade, but souvenirs immortalize special moments and achievements. Now, we invite our special inviters, Mr. Rajan Babu, Mr. Saranyan, Mr. Subbaya, Dr. Gangavitya, and all the dignitaries to join with other dignitaries on the dais to release the souvenir. We are immensely proud and privileged to release the souvenir in commemoration of the 75th birthday of our Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji. This moment reflects our deep admiration and joy as we celebrate this remarkable milestone.
இதோ இங்கே இருக்குடா, இதை படிச்சிடுறேன். அது பேசினதுக்கப்புறம் உன் vote of thanks. அவன் தட்டுவான். வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம், மரியாதையாக இருக்காது மண்ணு. தட்டினதுனால தட்டினா பரவாயில்ல, அதுங்க தட்டவும் மாட்டேங்குதுங்க. இல்லைண்ணா தீர்ந்துருச்சு, எம்டி பாட்டில். இதோ இங்கே இருக்குடா, delighted and grateful. தேங்க்யூக்கு முன்னாடியே அதுதான் படிச்சுட்டேனே. போதும் போதும். சொல்லட்டா? வேணாண்டி. We are immensely proud and privileged to release the Swamina. இதெல்லாம் நீ இப்போ படிச்சுட்டு இப்போ லாஸ்ட்டாக தாண்டி சொல்லியிருக்கான். இதை படிக்கிறேன். We are truly delighted and grateful to all the dignitaries for making this a proud, memorable and special moment. Thank you all the dignitaries. Due to the personal commitments, one of the dignitary, Dr. Raama Srinivasan, is leaving us today. And Dr. Srinivasan Iyengar will continue the session now. Please, sir. Good afternoon. It's my pleasure, privilege and honor to be here. Respected trustee members, faculties, and my dear students. I wish to speak combination of English and Tamil, and sincere apologies if I do any mistakes. I hope I should not do that, but sometimes it do happen. Especially it's become much more challenging because when Raama sir said he has to leave, if could have spoken before, that vibe could have been different. Not only to me, whoever speaks next to him, that became much more challenging to attract the crowd in pet of one of the RSS speaker. And the points, whatever he covered, very powerful message is spread regarding the purpose of Swadeshi. In fact, it is also a fact that whatever he has spoken, when we talk about today's Swadeshi, the jargon which we talk about, think global, act local. That's what we do teach in most of the business schools. Think global, act local. But today the jargons emerged, act local, we can compete global. That's exactly what we talk about, that reverse globalization, what we talk about. We can act local so that we can compete global. It is also a fact that international companies come to do business in India, not necessarily the success is measured. For an example, world-class movies, Hollywood, even today, world-class movies are produced in Hollywood.
If Hollywood movies comes to India, if they don't customize to the local language, their success may not be assured. Because India do have multiple woods. We have Bollywood, Sandalwood, Gollywood, Dollywood, Bhojpuri films. If we don't customize to the regional, you can't take its success as a granted. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு காலத்தில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வாங்கணும் அப்படின்னா you have to go to Boston. If you want to buy a best chocolate, even people say the chocolates are good Swiss. Watch வாங்கணும்னா கூட people say Swiss. You have to go all the way to the places, even coffee. உங்களுக்கு ஒரு காஃபி குடிக்கணும்னா கூட ஜார்ஜியா காஃபி நல்லா இருக்கும். Because every country they position themselves one of the best product to the world. But scenario it is not today the same what we have seen before. இப்போ அந்த scenario கிடையாது. I don't need to go to Georgia to buy coffee. Even இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பிசினஸ்ல Darjeeling tea marketed well by Britishers to the world. But Darjeeling tea சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்ம. Indian tea Britishers marketed to the world. Another fact, இதை மாதிரி நீங்க எல்லாமே பார்க்கலாம். Swiss watches are made in Hong Kong. Hong Kong make watches to the world, marketed well by the Swiss to the world. But இப்போ நீங்க யூஎஸ்க்கு போய் பாஸ்டன்ல மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Sitting at anywhere in the world of corner of India, you can buy, you can reach to the world with the help of technology. Technology redefining the businesses. Raama sir also was spoken. அவர் கூட பேசிட்டு இருந்தார். எப்படி business உங்க trustee sir Venkatesh sir சொல்லிட்டு இருந்தார். 17th century India is one of the largest contributor of GDP. India and China between 15th century to 20th century இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 18th century India is always best or China. Last 200 years we lost the legacy. British colonization. Everybody invaded us. Everybody invaded India. And still we carry forward that legacy of the English names. All Indian apparel manufacturing company keeping their English name. இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் எக்ஸாம்பிள் கேட்டிங்கன்னா மேரிகோ பிஸ்கட்னா உங்களுக்கு பிடிக்கும் இல்லையா? மேரிகோனா என்ன? மேரிகோ மோகன்லால் நத்தானிலால் கம்பெனி, 2 பிரதர்ஸ், சௌஹான் பிரதர்ஸோட தாத்தாவுங்க. இப்போ நான் அந்த மாதிரி பிராண்ட் கொடுத்தேன்னா உங்களுக்கு வாங்க பிடிக்குமா? ஆர்பெட் கால்குலேட்டர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, வாட்ச் ஆர்பெட். ஆர்பெட்னா என்ன? மெனி பீப்புள் பிலீவ் பண்ணுவீங்க ஆர்பெட் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்ட் அப்படின்னு. அந்த ஓனரை நான் ஹாங்காங்கில் பார்த்தேன். ஓதோஜி பாய் ராவ்ஜி பாய் பட்டேல், OR பட்டேல். நீங்கள் ஒரு பிராண்டை பார்க்குறச்சே பிராண்டாக ஜஸ்ட் பார்க்காதீங்க, அதனோட ஆரிஜினை பாருங்கள். நீங்கள் எதுக்கு அதில் வடஃபோன் சொல்கிறீங்க? யாருக்கா தெரியுமா? இந்த க்ரௌடில் இப்போ நான் கேட்டேன்னா 1 in 3 must be using Jio. எதனால் அதுக்கு ஜியோன்னு பேர்? வெரி குட், கிவ் கிளாப்ஸ் டு திஸ் கை. Saudi Aramco investor in the oil. Last 2 years I trained almost 3,000 Reliance employees. அதனோட கேஸ் ஸ்டடி என்னோடது ஹார்வர்ட்ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. கூகுளில் போய் பேர் போட்டிங்கன்னா ஜியோ ஹார்வர்ட்ல பார்க்கலாம். ஜியோ இஸ் த கம்பெனி ஆஃப் கோர் பிஸ்னஸ் oil. But near future oil already competition வந்துருது, EV alternatives, but still there will be a market for oil. But when the company wanted to move to Jio, see how the company transformed. 2015 India was ranked 128th in data consumption. Before COVID they commenced that India is going to become a largest data consumption debt free company. Nobody believed that. 2020
during COVID, Reliance could able to bring 45,000 crore less than 10% stake from Facebook. எதுக்கு Facebook Jio company invest பண்ணாங்க? Mark Zuckerberg. Any idea? Pure Indian brand, Jio. How they became a world-class brand. They are not innovator. Because of Jio, Vodafone was the problem. Vodafone என்ன? Why it's called Vodafone? குருவாயூர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எதனால அந்த ஊருக்கு குருவாயூர்னு பேரு? Anyone? After the அந்த குரு வாயு பகவானும் கிருஷ்ணரை லிஃப்ட் பண்ணி அங்க வச்சதா ஒரு ஐதீகம். குரு வாயு பகவான் ஊர்னா நம்ம ஊர் சொல்லாடி அந்த இடம். Now Vodafone என்னவா இருக்கும்? எதுக்காக மொபைல் யூஸ் பண்றீங்க? எதுக்காக மொபைல் யூஸ் பண்றோம் நம்ம? வாய்ஸ். when you talk it's voice. அப்புறம் வேற என்ன பண்றீங்க மொபைல்ல? மெசேஜ், டெக்ஸ்ட். that is data. how are you doing it? through phone. voice, data, phone. Reliance என்ன சொன்னா? voice free. யாரா பைசா கொடுக்குறோமா வாய்ஸ்க்கு? லாஸ்ட் ஒரு 10 வருஷமா voices became free. when Vodafone charge money for it, earlier days நம்மளோட பில்லிங் பார்த்தீங்கன்னா 800 ரூபா வந்து 600 ரூபா வாய்ஸ்க்கு, 200 ரூபா டேட்டாக்கு. இப்போ voices became free, credit goes to Jio. ஜியோவனால எப்படி நமக்கு அட்வான்டேஜ் மாதிரி இருக்கு? இப்போ யாருக்கிட்ட கேட்டால் எல்லாரும் கை எழுப்பீங்க. எவ்வளோ பேர்கிட்ட பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கு? ஒன் ஆஃப் த இந்தியாஸ் ஃபைனஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ், ரைட்? எவ்ரிபடி ஹஸ் அ பேங்க் அக்கௌண்ட். ஜாம், ஜன்தன், ஆதார், மொபைல். இஃப் யூ டாக் அபவுட் how many people you been to your branch physically more than 3 times in last 1 month? Can you raise your hands? சார் நான் வந்து ஃபிசிக்கலாக பேங்க் போய் பைசா எடுத்தேன். என்டையர் க்ரௌடில் 2 பேர். அந்த 2 பேர் எதுக்கு போயிருப்பாங்கன்னா கேஒய்சி கம்பல்சரி if any online fraud happens. Right now I am training 2000 bankers of Central Bank of India. We realize the bank is reached to micro level to all the places, but the existing business model may not be sufficient to reach to the present model. India's business பண்ணனும்னா, I was reading one more news. You can refer my TED talk which I have done. Harley Davidson failed. They couldn't able to do well. எதனாலன்னு கேட்டீங்கன்னா, எதனால அந்த brand could not able to do? Because Royal Enfield Motors could able to do better by Eicher Motors. Royal Enfield Bullet அதனால நல்லா பண்றது அது இந்தியன் பிராண்ட். whereas the world class brand hardly could not able to survive in Indian market even though it is a world class brand. I can give another example. Indian example, you will understand how that Indian brands could able to leverage their capability, skill and competencies, which is something unique in nature. Tesla, they launched 2 months before, and take my word, almost 2 months they could able to get booking only 600 vehicles. Whereas when Mahindra launched a vehicle, Batman series, in 2.5 minutes they got the booking of 900 vehicles. இதில் உங்களுக்கு என்ன புரிய வருது? மஹேந்திரா லாஸ்ட் இயர் ஒரு வண்டி லான்ச் பண்ணாங்க, தார்னு ஒரு வண்டி. ஒரு செகண்ட்ல 49 வெஹிக்கிள், பர் மினிட் 2600 plus vehicle, per hour they got a booking 1,67,400 vehicle, nowhere in the world. When you talk about how that Indian companies behave, when you talk about global, the entire concept which I would like to talk about, how Indian companies could able to, how Indians, because India is the only country in the world you could have seen the number of startups which are come up. Thanks to Honorable Prime Minister Modi ji's initiative, the number of, ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி யூனிகார்ன் கான்செப்ட் யாருக்கா தெரிஞ்சிருக்குமா? மினிகான், சூனிகான்,
hectagon, decagon. Have you heard these concepts? The number of startup which has come up in last 1 year, how many number of patents are registered in last 1 year? Last 10 years, if you see, that is a remarkable history. Today, what we talk about, that regionalization and customization, and take an example of the Zoho. When he started the company, Sridhar Vembuji, that office is in Tenkasi. Not at somewhere headquartered in a prominent cities. It is also proved that keeping your office at a rural, how you can become a globally compatible. And another interesting story, all world-class brands having a presence in India, but India's top 5 brand, they are not global brand, especially in automobile. What is so unique about India? I'll give another innovation, what companies, because today we talk about innovation is going to be the future driving of Indian economy. How innovation happens at the grassroots level. Classic example, today customers, they don't want just a product. Then what they want? They don't want product, they want solution in the product. How can you make solution in the product? If I example take a farmers. The conventional farmer may not require the conventional tractors. Then you will say, what is the tractor company required to be fit into that? Today the tractor company should have the components of hardware, software, connectivity and infrared and Bluetooth connectivity software. Why do this require? Because the tractor should have soil testing, seed optimization, weather prediction, climate conditions. Is it the capability of the company if I manufacture the product? If I am a tractor company, how should I do that? In fact, today these companies are creating this type of innovations happening and they try to create the entire ecosystem. That's what we talk about inclusivity. You have to bring technology, not only technology, people in that innovation. What type of innovation will help in the future? I'd like to take another 2 examples. When competition happen at equal force, we know how to compete. It is unfortunate today's business model doesn't allow conventional competition. How the competition happens? If 5-star hotel property like Ratan Tata get a competition from Leela, they know how to compete because both are investing in physical infrastructure, physical product. If they get a competition from Oyo, technology competition, that's what today happening at. Innovation move towards disruptive. What is disruptive innovation? People moving towards volume, scalability and unconventional. The way what we talk about Uberization. What is Uberization? Today we talk about shortage to surplus economy. And Oyo rooms, the number of keys what they get, what the conventional people get over the year, they get it in just 1 day. That's what Schumpeter theory of innovation talk about. If a business because of the technology, the entire life cycle of the business reduced to less than 20 years. If the business reduces less than 20 years, your existing business model may not work to stay relevant today to survive for future. That means if you want to survive for future, your business model need to be reinvented. In fact, in my book, 13th book, I included 2 chapters on that. I teach this course in IIM Indore. How to reinvent your business model. I think any questions would like to ask, I wish to answer it rather than, please. I've really enjoyed the speech you have given regarding how our nation is progressing in terms of actually creating products that are valuable for our customers. You said at the start of your speech that we are now focusing on thinking global so that we can fight on a global level. Now I would like to propose a question to you. How do you as staffs
in such fine institutions such as IIM Indore and Jamanlal Bajaj managed to essentially shift the basis, because as far as I am informed, and I might be wrong here, the traditional method of MBA of learning MBA was that we have to focus on the customers, give them what they want. But then now you're suggesting that we completely reinvent the wheel, so as to say, and think about how we can further make sure we are appeasing the customers on a larger global level. So what are the steps that you have personally taken to ensure that this concept stays grounded in future upcoming MBA aspirants like myself? It's a wonderful, wonderful question. I really appreciate your name. My name is Akshay Krishnan Malolan. Thanks. The question what you talk about, I already answered the question when you talk about even the world-class business school comes to India, their business model current thing need to be reinvented. Today the education also replaced. Today I'll tell you, Ukaduko. Certain question I can't able to answer it because very challenging too, because the names were involved, including IIMs. It is also a fact, another school of thoughts, that IIM today is costing, any IIM is costing 20 lakh rupee fees. There are 21 IIMs. Really, are they placing all the students as per the industry standard? I couldn't able to comment anything on it. Government only charges 22 lakhs. Right? And what industry says, if you pay 20 lakhs, not to me. Now, as a business school, how I look for, when I was a director in Bajaj, I made certain statements in the media, it's come very aggressive, you can watch it in YouTube. For me, my customers, not a student. If I think my customers are industry, then my students become a product. Then I know how to customize my product to the specification of the industry. And that's what that NEP allows you to make flexibility. Still, Tamil Nadu government is could not able to implement NEP. Maharashtra, we already started doing, successfully implementing national education policy. Every semester, everything, the students needs to be integrated part of the learning process with the industry, what they do. There is a huge industry institute interface. There is a gap is too much. And how do you bridge it? Not by the money, not by the infrastructure. You should try to have integrated programs. Collaboration, that's the only way. That's what we teach us in the business programs, that alliances part. How do you collaborate with the industry? This conference. Okay. Would you like to do one small exercise? Why this conference do you? This exercise may not, I'll put it in another way. You follow my instruction. Would you like to do one small exercise? ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணலாமா? எல்லாரையும் நான் ஏமாத்துறேன். ஓப்பன் சேலஞ்ச். எவ்வளோ பேர் ஏமாறாமல் இருக்கீங்கன்னு பார்க்கலாமா? யா சேலஞ்சுக்கு ரெடியா? நேராக உட்காந்துக்கோங்க. நோ பேப்பர் பென் மொபைல் இன் யுவர் ஹேண்ட். கண்ணை மூடிக்கோங்க. நார்மல் பிரீத் ஃப்ரம் யுவர் அப்டமன் 3 times. Baba Ramdala, normal. Slowly open your eyes. In fact, today I'm talking after long years in Tamil. That's why I'm finding difficult, but still. Slowly open your eyes. Hope everybody could able to see me. Ellaru enna paakkanum artham. Raise your left hand. Left hand. Sir, left hand. Rotate left to right 3 times. Right to left 3 times, right hand, right to left 3 times, left to right, both hands put together, right to left to right, put your left hand down, kindly keep right hand at your chin. Exercise got over, idu peru chin kadiyadu, idu dhan chin. ஒரு கை கூட தட்டலாம், தப்பு இல்லை. இப்போ சொல்லுங்க எதுக்கு இந்த மிஸ்டேக் ஆச்சு? நான் முன்னாடியே சொன்னேன் எல்லாரும் தப்பு பண்ணுவீங்கன்னு. அப்படியும் தப்பு பண்ணீங்க. எதுக்கு பண்ணீங்க? From childhood we know chubby cheeks, dimple chin, rosy. We know from childhood, right? எதுக்கு அந்த மிஸ்டேக் பண்ணோம்? இந்த மாதிரி கான்ஃபரன்ஸில்
we also know ஃபிசிக்கலாக இவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க, மென்டலாக புரியறவங்க கொஞ்சம் பேர் தான். பட் இருந்தாலும் அந்த 2% புரிஞ்சாலும் the purpose of the conference is achieved. That is the purpose. And today the message comes phenomenally by Raama Srinivasan sir. How many people took it serious? Because these are all the initiative will help you to try to bridge the gap. And brand comes second. Sir சொன்னார் இல்லையா, ஊர் பேர் முதல்ல சொல்லு, ஐயம்பேட்டை அறிவுடை நம்பி அரிய பெருமாள்ற மாதிரி, right? Now we talk about how you get magnifying into that. When you go to Google map, that also normally does. If we search Srirangam, that first show world map, then it rotates to India, then it comes to Trichy, then it comes to Srirangam. Last year when I was in Harvard, I said the same thing. If you ask somebody what's your name, how you say in our name? Check it out how we do in our Google map in a conventional style. Abhivade Angrasa. That is absolutely Google map, right? It talks about your origin. It talks about your guru. You talk about your kotra. You talk about that. That's what we'll try to do today. What we try to do, reinvent the business model. And you stay relevant today to make tomorrow's business. I think I restrict myself. And probably I wish to interact more outside the classroom. If you have any other questions. Otherwise, we'll discuss it later. Right? I restrict myself. Thanks a lot. Thank you, sir, for your thought-provoking special address. Now we came to an end of the inaugural ceremony. It's a time to express our gratitude on behalf of the departments of Commerce, Management and Bank Management of Srimad Andavan Arts and Science College. We wholeheartedly express our gratitude to our Secretary and Correspondent, Professor Dr. Raama Srinivasan, Independent Director NABARD, Dr. R. Srinivasan Iyengar, Professor and former Director at JBIMS, our beloved Principal, Ms. P. Maithili, Head SSS Tamil Nadu Chapter, and all the other dignitaries and the special invitees for their valuable presence and enormous support for gracing this inaugural ceremony in a grand and successful manner. Once again, we thank each and every one of you. Thank you all. Students, kindly wait here. Students, kindly listen. Students, listen பண்ணுங்க. So உங்களுக்கு இப்ப ஸ்ட்ரைட்டா வந்து லஞ்ச் பிரேக் தான், சரியா? ஸோ நாங்கள் சொன்னதுக்கு அப்புறம் கீழே ஆடிட்டோரியத்தில் லஞ்ச் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. போய் சாப்பிட்டுட்டு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ சீக்கிரம் வர முடியுதோ அவ்வளோ சீக்கிரம் இங்கே அசம்பிள் ஆகுங்க. இதுக்கப்புறம் நமக்கு 3 செஷன்ஸ் இருக்க போகுது. டெக்னிக்கல் செஷன் 1, 2 and 3. ஸோ 3 செஷனும் நீங்கள் கோஆப்ரேட் பண்ணுறதுல தான். நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் அசம்பிள் ஆகிறீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம செஷன்ஸ் முடியும், சரியா?